is still getting synced up. Samir Bhai, you're good to start. I think We can start. I think the audience and everybody in this room needs a big round of applause for this cooperation. Thank you so much. Wonderful. Yes, Samir Bhai, go for it. So Pranam and Jai Jinendra, we are going to start our general body meeting and cultural program. So on behalf of EC and BOD, I like to welcome everyone. So please be seated and silence your phone, as well as please keep silent so we can enjoy the program. We're going to start our program with Navkar Mantra. So I'm going to pass on mic to our JCYC kids. They're going to do the Navkar Mantra. Okay, let's give it up for them. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayadiyanam, Namo Vajayanam, Namo Loisosavanam, Eso Panchanamukaro, Sava Pava Panasano, Mangalam Cha Savvesim, Paramam Havai Mangalam. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayanam, Namo Avajayanam, Namo Savava, Esa Pansano Kalu, Sava Pava Pavasa, Mangalanta Savasam, Namo Ali Antana, Namo Siddhana, Namo Ali Antala, Namo Ali Titala, Namo Ayala, Namo Tala, Eva Namakal, Dava Pav, Namakal, Dava Pav, Pata, Mangalant, Tavet, Pav, Hare Mangalam. All right, good job. Okay, let's give it up for our kids. Okay, this way, this way, this way. Let's go back. Let's go back. Yeah, come this way. Follow me. Great job, kids. Thank you so much. So now I'm going to, પહેલા I like to, on the behalf of EC and BOD, બધા તપસ્વીઓની શાતા પૂછું છું કે બધા તપસ્વી શાતામાં હશો. અને I also like to inform કે આપણા અશોકભાઈ સાવલા જે તપસ્વી ફોર્મનું મેનેજ કરે છે, they only got so far only 24 તપસ્યાના ફોર્મ. તો પ્લીઝ જેને પણ તપસ્યા હોય, જેમ કે એડલ્ટમાં 8 કન્ઝિક્યુટિવ ઉપવાસ એન્ડ મોર, એ લોકો પ્લીઝ તમારા નામ લખાવજો. અશોકભાઈ ઇઝ રાઇટ હિયર. વી ઓલ્સો હેવ પ્રિન્ટેડ ફોર્મ્સ. પછી કિડ્સ માટે એજ ગ્રુપ 5 to 8 years, 2 એકાસના ઓર મોર, they can give their name. 9 to 12 years, 2 ઉપવાસ or 8 એકાસના, અને 13 to 16 years, 3 ઉપવાસ and 5 એકાસના. So please make sure you give their name to Ashok Bhai so he can make a list. So that's the one announcement. And I'm going to also give you the highlights of today's program. So we're going to start with our JCYC Kids Cultural Program. After that, we will have our President's remark. Then Religious Committee report along with our Mahila Mandal update. Then we're going to have a Kala Circle update. Then we're going to have an external education update. And then a JTLA, જે દેરાસર થઈ રહ્યું છે એની અપડેટ આપશે રાજુભાઈ. And then we have a Dyaro with our Bhanubhai and their team. After that, again, in the second half of our general body, we're going to have, Jaina update from our Jaina directors. Then Jain Dyaro report. Also a financial report. And lastly, we're going to do some fundraising. So this is the highlights of today's program. And at the end, we also have a Dyaro going on. So I'm now going to hand over to JCYC Cultural Program Committee, Manali Ben and Dharmesh Bhai Shah.
જય જિનેન્દ્ર એવરીવન. આખો હોલ ભરાઈ ગયો છે. હવે એવું લાગે છે કે જૈન સેન્ટર ઓફ સધર્ન કેલિફોર્નિયાનું કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ ચાલુ થયો છે, રાઈટ? અને લેટ્સ ઓલ cheer up for all our ભૂલકાઓસ. They are even less than 5 years old. Let's clap 500 times. આજ આપણું જૈન સેન્ટર છે, જેમાં 1 વર્ષના બાળક પણ નવકાર મંત્ર બોલે છે જો એમને બોલતા આવડે, અને 85 95 યર્સના વડીલો પણ આવે છે. આપણે એ જ પ્રોત્સાહન આપવાનું છે કે જેસીવાયસી કિડ્સ આવી રીતે આવ્યા કરે, એમને આપણે સ્ટેજ આપીએ, એમને પાર્ટિસિપેશન કરવાનો ચાન્સ આપીએ અને કિડ્સ ઓરિએન્ટેડ એક્ટિવિટીઝ કરીએ. તો ફર્ધર ડ્યુ આઈ વોન્ટેડ ટુ સે, આજના આ પાવન પ્રસંગે બધા ખૂબ ખૂબ સાતામાં હસો. બધાને, બધા જ તપસ્વીઓને, કોઈ પણ એક ઉપવાસ કરે કે 2 એકાશના કરે, એ બધાની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, અને એ બધામાંથી આપણા બાળકો, આપણા વડીલો અને અમે બધા યંગ આવી જ આરાધના એવરી યર કરીએ એવી પ્રભુ પ્રાર્થના. વિધાઉટ ફર્ધર ડ્યુ, લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર એન્યુઅલ કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ. Our Jain mantras are very powerful. They address all the spiritual beings in the universe and can pray to bless any individual. It is said that when someone is taking their last breath, this magical mantras can create a different vibration in them and give them moksha. So today, our first performance is by a brother and sister duo. The sister is only 3.5 years old and a brother is 11 years old. They both are going to recite couple of such mantras with music. The participants are One Shah, 11 years old, and Sia Shah, 3.5 years old. And the participants are here. જય ચિંદ્ર, મારું નામ વંશ જનીશ શાહ છે. જય ચિંદ્ર, મારું નામ સિયા જેની શાહ છે. હું 24 તીર્થંકરને વંદન કરું છું અને હું લોકસ બોલવાની છું. Lokasa jaya
વાસનાર ભગવાનની પ્રેયર બોલીશ ઉવસખરમ પાસમ પાસમ વંદામિ ખમખનમુક્કમ વિસર મંગલ કલ્યાણાવાસમ વિસર ફુલિંગમંતમ કંઠે થારે જોસયા મનવો દસખર રોગમારી ટુટરચંતિ વસાવા શેઠ ઉદરે મંતો તજ્જ બનાવવી બહુફલ હોવી નરતિએ સુઈ જીવા પાવંતી ન દુઃખ દુઃખજમ દુઃખસમતે લથે ચિંતામણે કપપાય વફહિયે પાવંતી અખિનમ જીવાય રમમ ઠાનમ ઇહ સંતો મહયસ ભક્તિ ફરની ફરેને નામ તાતે જબોહિમ ભવે ભય પાસ જીન ચંદા. Thank you. Jai Jindra. Jai Jindra. કેવું હતું પરફોર્મન્સ? આજ નિમિત્તે કહેવું છે આપણા જૈન સેન્ટરમાં સૂત્ર ક્લાસીસ પણ છે સ્ટુડન્ટ્સ માટે એજ ગ્રુપ વાઇઝ ઓલ્ટરનેટ Saturday or Sunday depending on the day, non-Pathshala day on the Zoom with the convenience of distance children, people living in San Diego, LA. So we will not have an excuse કે અમે ના શીખી શકીએ. તો બધાને વિનંતી છે તમારા ગ્રેન્ડ કિડ્સ તમારા કિડ્સ અને કોઈ વડીલો પેરેન્ટ્સે લર્ન કરવું હોય તો પ્લીઝ જોઈન અવર JCYC સૂત્ર ક્લાસીસ. Let's give one round of applause to our amazing kids. There are many ways of engaging devotion. We all are devoted by doing Pratikaman, Samaik, Puja, Chaityavandan, and even Tapasya. Today, they are expressing devotion with a dance. Our next two performances are two little girls who will express and recite Navkar Mantra and Darshanam by performing Bharatanatyam dance. And the participants are Shanvi Jain and Kiara Salecha. And here they are. नमो अरिहन्ताय
पोषकाय सम्यक् त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मकप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिनेर्भक्ति 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 दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे जिनधर्म विनिर्मुक्तो मा भुवं चक्रवर्तति सचिन्तोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मे निवासितः जन्म जन्म कृतं पापं जन्मकोट्योमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरामूलं हन्यते जिनदर्शनात् Such an awesome performance. બધા આપણે મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હશે. I started asking everybody Satama. I'm going to ask one more time because I see the whole hall is full and I see more audience. How is everyone's Paryushan Aradhana going on? Badda Satama haso. That's good. We all have heard the very first pravachan of Paryushan. Pravachan about 5 kartavyas that every Jain, Shravak or Shravika must do during Paryushan, as mentioned in Kalpasutra, right? Our 5-year-old have learned these 5 kartavyas, obligations, that are very excited to present in the form of Kavali. Are you all excited? In their own voices. The Kavali is an original composition. Kavali is an original composition. Before I say who composed it, I'm going to give you a clue, okay? She is graduated from our Pathshala, JCSC, JCYC. She studied here for more than maybe 14 years. She has performed many times on our stage. Any guesses? She's a women power. She's a girl. Name. Aren't we proud of her that she composed this music? That's what the power of Jain Center. Jain Center is a place where we learn everything. Just not Navkar Mantra, just not Pathshala, just not Gujarati, just not Hindi. But we learned overall, we developed our kids that well way that they can be, anybody can be a doctor, a composer, go to Yale University or a UCLA. So we are an institute. We are just not a Jain Center. We are an institute. Our president, our Pathshala lead, everybody is working towards making our kids a very good human being. And who can do great work in our society.
That's what I want to encourage each and every one of you, that please help out at Jain Center whenever needed. And if you don't know what to do, please find out people's in EC or anybody. Call me or call Purvi Ben, our President Yogesh Uncle. So we will help you to tell you what to do. And we need help all the time. Before further ado and keep giving you what you have to do, let's welcome these 5-year-old kids. Ashna Shah, Avni Shah, Dhwani Shah, Jia Shah, Riju Jain, and here this 5-year-old doing Kavali. Let's give a round of applause. Vanesha. सुर लगाओ सबके सब अरे ठीक से लगाओ सब हाँ ये हुई ना बात पर्यूषण तो हाँ पर्यूषण तो खूब मनाए पर्यूषण तो खूब मनाए हाँ हाँ पर्यूषण तो खूब मनाए पर आत्म शुद्धि भूल गए पर्यूषण तो खूब मनाए पर आत्म शुद्धि भूल गए पर आत्म शुद्धि भूल गए आज आपने क्या किया सार्वजनिक वात्सल्य मतलब इस किया है फरमाइए जनाब सार्वजनिक वात्सल्य means feel love for my fellow Jains and all living creatures. We want to do our best to bring happiness to others. क्या बात है, क्या बात है। स्वामी वात्सल्य में पुरस्कारी तो बहुत की पर नमक कम और चीनी ज्यादा की गपशप यूं ही चलते रहे हाय हाय दिल में कितने कषाय साधर्मिक वात्सल्य तो खूब किया पर निंदा त्यागना भूल गए पर निंदा त्यागना भूल गए पर्यूषण तो खूब मनाए पर आत्म शुद्धि भूल गए पर आत्म शुद्धि भूल गए आज आपने क्या किया हमारी प्रवर्तन मतलब और क्या है फरमाइए जनाब हमारी प्रवर्तन means total non-violence and thought, word and action. No living being would be cut apart. क्या बात है, क्या बात है। जीव दया में नकरा जरूर लिखाया पर परिवारजनों से महाभारत का युद्ध चलता ही रहा हाय हाय वचन से कितनी हिंसा हमारी प्रवर्तन खूब किया पर क्रोध त्यागना भूल गए पर क्रोध त्यागना भूल गए पर्यूषण तो खूब मनाए पर आत्म शुद्धि भूल गए आज आपने क्या किया चैत्य परिपाटी मतलब अर्ज किया है फरमाइए जनाब Chaitya Paripati means go to temples and do bhakti of Bhagwan and take a break from all worldly things. क्या बात है, क्या बात है। आरती और भक्ति में अटेंडेंस जरूर लगाए पर मेकअप हेयर स्टाइल और सेल्फी का सिलसिला यूं ही चलता रहा हाय हाय गाया पर कितना राग चैत्य परिपाटी खूब की पर फैशन त्यागना भूल गए पर फैशन त्यागना भूल गए पर्यूषण तो खूब मनाए पर आत्म शुद्धि भूल गए आज आपने क्या किया अटंता मतलब अर्ज किया है फरमाइए
fasting for 3 days. When we fast, we use our time to focus on right faith, right knowledge, and right conduct. क्या बात है, क्या बात है। उपवास का बचकान तो जरूर लिया, पर व्हाट्सएप पर टाइम पास करते रहे। हाय हाय। आत्मा के बजाय व्हाट्सएप के अंदर अठम तप तो खूब किया, पर व्हाट्सएप त्यागना भूल गए, पर व्हाट्सएप त्यागना भूल गए। पर्युषण तो खूब मनाए, पर आत्म शुद्धि भूल गए। आज आपने क्या किया? क्षमापना मतलब अर्ज किया है। फरमाइए जनाब। क्षमापना means to ask for forgiveness from everyone, even forgive those who have hurt us. क्या बात है, क्या बात है। मिच्छामी दुक्कड़म तो हमने हर अनजान को कर दिया, पर जिनसे मन खट्टा था उनको मिच्छामी दुक्कड़म बोला ही नहीं। हाय हाय, ये कैसा दिखावा। मिच्छामी दुक्कड़म खूब बोले, पर माफी देना भूल गए, पर माफी देना भूल गए। पर्युषण तो खूब मनाए, पर आत्म शुद्धि भूल गए। पर्युषण तो खूब मनाए, पर आत्म शुद्धि भूल गए, पर आत्म शुद्धि भूल गए। क्या बात है, क्या बात है। બધા ready for Atam Suddhi? Let's give 5 more round of applause for our Atam Suddhi. After Atam Suddhi through Kavali or 5 years old of kids, let's start something about ahimsa. Ahimsa means non-violence. Whenever we talk about Jainism, we say ahimsa is very important. What is ahimsa? Ahimsa is not talking in a public hall when somebody is talking. Is it ahimsa? Agreed? Yeah, respecting each other when somebody is performing, right? Let's give a round of applause to all the kids if you're listening. All the kids, can you please give yourself a 1 round of applause, whoever is in the hall, and everybody sit down? Thank you. Ahimsa, non-violence. As a Jain, it is the first and foremost vow for all of us. And to understand the meaning of ahimsa for child or children in our Jain center, we have been told so many stories of our 22nd Tirthankar, Neminath Bhagwan and the bride Rajul. Our next performance is all about presenting the amazing story of Neminath Bhagwan and Rajul by SRK. Have you heard about SRK? Who is SRK? No, we are a Jain center. It's Paryushan. Who is SRK? Yes? Good answers. I mean, we are getting ideas. That's good. Okay, S stands for Shruti Shah, R stands for Rima Shah, and K stands for Kena Shah. And our performance are here. Here they are. પશુઓના પુકારનું નિમિત્ત પામીને તોરણથી રથને પાછો વાળ્યો. જ્યારે નેમકુમાર આવ્યા ગઢ ગિરનાર ને નિસ્ત્ર્યા
સંયમ માર્ગ, ત્યારે રાજકુમારી રાજુલના હૈયાની વાત. આ પશુઓને ઉગારવા એ તો બહાનું હતું. મારા નેમકુમાર તો મને જ તારવા આવ્યા હતા. હવે નેમ, આપે જે ત્યજી દીધું તે નથી પામવું. આપ જે પામ્યા છો તે જ પામવું છે. હવે તો આપ સાથે જ હસ્તમેળાપ થશે રજો હરણ રૂપે. આપ સાથે જ ફેરા ફરીશ પ્રદક્ષિણા રૂપે. આપનું જ મંગળસૂત્ર ધારણ કરીશ કરીમી ભંતે રૂપે. આપનું જ સિંદૂર માથે ચડાવીશ તવ આજ્ઞા સ્વરૂપે. આજ નવભવની પ્રીત પૂરી થાશે તું જો, રાજુલને નેમ મળી જાશે તું જો. કે આજ સંયમનું પાનેતર પહેરીને જો, કે આજ સંયમનું પાનેતર પહેરીને જો, રાજુલને નેમ મળી જાશે તું જો, રાજુલને નેમ મળી જાશે. પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તું જો, પ્રીતને નવી રીત મળી જાશે તું જો, રાજુલને નેમ મળી જાશે તું જો, રાજુલને નેમ મળી જાશે. સંસાર ત્યજી નેમજી ચાલ્યા ધરી પાવન કેડી, રાજુલ રાણી પાછળ ચાલ્યા નેમ રાહે દોડી. સંસાર ત્યજી નેમજી ચાલ્યા ધરી પાવન કેડી, રાજુલ રાણી પાછળ ચાલ્યા નેમ રાહે દોડી. સંસારથી વિરતી રથનો, ગિરનારથી મોક્તિ પથનો, સંસારથી વિરતી રથનો, ગિરનારથી મોક્તિ પથનો. સથવાર છે એક મારો, આધાર છે એક બસ. મારો પ્રેમ છે સોંપ્યું તને આશીર્વાદ, જોઈ તને પહેલી જ ક્ષણે મોહાયું છે મારું મન. ગિરનારી બ્રહ્મચારી જાઓ તુજ પરે ભગવારી, મુક્તિનો વિષ ધારી રાજીમતી બનું તારી. વરદાર તું રહેજે મારો, સથવાર છે એક મારો, આધાર છે એક બસ. Oh
how did you like this SRK team? તમે બધા મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા એવું લાગે છે. Everybody is enjoying, right? Yeah. So this is our Jain Center. I keep reminding you. So we remember for our next performances, next program that we get more and more volunteers, right? So everybody ready for being volunteering, right? Please contact our President Yogesh Bhai, Purvi Bain, anyone you know with the tag, with the badges. Badges is a sign that you go and tell them that you want to volunteer, right? Okay, ready? Ready for volunteering this year? You know, yesterday, everybody announced like, okay, can you do a badha that you're going to do this for this year, like Upvas, Ambel, Ekashnu. This year, we are taking a new badha. We're going to volunteer 2 days from Paryushan to next Paryushan. 2 days, that is what? How many hours? I don't know the math. 24 plus 24? 24 plus 24, nobody knows that? Yes, so we take a badha, this Paryushan, that we're going to volunteer for 2 big days for Jain Center. Are we all ready for that? So far, everybody is enjoying. To continue the program, I would like to invite Ketan Bhai to take the mic. Thank you. Thank you, Manali. As Manali mentioned, if you are ready, I can do the pachkan. If everybody raise the hand, whoever is want to volunteer, I can give the pachkan. Dana Abhikram Pachkami, I am kidding, you know. So anyway, so continue with our program. I think you guys are enjoying. So to continue with the program, we're going to now start our general body. Please kids, you know, keep quiet. You know, we have a lot of interesting program coming up. So please, kids, quiet. So with our general body, I'm going to now announce Yogesh Bhai Shah to come and give the president remarks. Yogesh Bhai Shah. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Audience light, please. I cannot see anybody. Thank you. Thank you. Huh? So, આપણા આ 2023ના પર્યુષણ આપણે અત્યારે સુધીમાં સારા જઈ રહ્યા છે અને સો ફાર બધાની તપસ્વીઓની બધાની સાતા પણ સારી છે. આપણે ગઈકાલે બહુ સરસ મહાવીર જન્મ કલ્યાણક પણ ઉજવ્યો. How everyone feels so far for this Paryushan? હવે આજે રવિવાર આપણે સોમ અને મંગળ 2 દિવસ બાકી છે આજ પછી અને આપણે પારણાનો સરસ પ્રોગ્રામ પાછા અહીંયા આવશે આજ હોલમાં અને એમાં આપણે પારણાની બોલી પણ બોલાવશું. પહેલું પારણું ને જે બી છે. We have so many things going on at Jain Center. We try to do everything what we can to make our center better and better every time. We are trying to provide the space, the facility, and all the amenities we can to our community, so our community can learn along with our religious aspect and take the good values out of our center. As you can see,
from the beginning in the kids as they grow up. I know quite a few kids, they gone through our Pathshala, became the teachers of our own Pathshala and other Pathshala where they went to. And all those things, when I see it, it's a very, very proud moment for us that our kids are spreading what they learn here wherever they go. So that is a proud of our center. And as we grow, we need, Manali just mentioned the volunteering. We need volunteers in different areas. If you have expertise, if you have time, if you have dedication, we can use your help in Jain Center in different areas. The most important branch of our center and a challenging branch is the accounting treasurer department. We have so many transactions happening over the year, especially during this Paryushan, MJK anniversary program. There are so many transactions happening. And to keep up with that, we need help as far as inputting the data, making sure it's entered correctly, and a lot of aspects. So if you have any time available, if you can help, we really can use your help in that area. So please come forward, and whatever you can do will be appreciated. Same thing goes with our AV team. AV team doing the wonderful every time. Give them a big hand one time. But as time goes, they are working here for years and years. But they also grow on their own personal life and they move on. And then we need to bring in some more youth, more help to AV team that they can continue the best services we can provide as they go and learn our system and our format. To help AV team, we are also trying our best to get the best equipment that they request. In that line I mentioned yesterday, we are also trying to get LED wall in the back for the best quality of our video presentation and any event that we do here. So we're gonna need a lot of help, so please come forward and help us out. And as I mentioned in the accounting, we need help, and I'm telling you why. Our 2022 end of the year financial report, normally we do present at this time. This year, that report has not been so far completed by further review from our CPA and then audited by the CPA firm that we use, Chuk firm, I think. So, and right now, because of the business tax returns are due September 15th deadline, I was trying my best, our best, to get it done, but it was like they were so busy to get our report review and done. So we will give the audited financial by our next general body meeting, which will be coming in November, and at that time it will be presented for general body meeting to be approved. And as usual,
We do our normal programs, MJK, anniversary programs, Ambe Loli, Paryushan, and Pathshala. All these years, our Pathshala class is about 21, 22 classes, Pathshala, and other Pathshala related activities. Jain Center is busy almost every weekend. There is something going on here. Is our program, and if it's not our program, is somebody else, outsiders renting. It's so popular. This hall, our main hall is so popular. Other entities also have their eyes here to rent. We have multiple requests on the same day so many times. And we cannot have multiple people doing events here, but I'm telling you that our demand for the main hall is very, very much around the area. As Ketan mentioned, we have election coming up, officers and about 3 EC members. I think total 8, right? And then BOD, three BOD members are also, we have to elect. So please, our nomination committee and election committee we announce, please come up with your nomination. But before you do that, I like to mention something. We want the dedicated and the members who wants to really serve from bottom of their heart and have a time. Do not fill out form just to fill out the form to be in the EC or BOD. Your input in making the decisions for our center is very crucial. So your presence is very much necessary when we have meetings or we are deciding on something. We need your input because we do take the votes. Virtual votes not allowed. So whenever we have any meetings, we need in-person meeting. When we need, we expect that you are here. So make sure when you fill out the form, you are committed. Virtual votes, when I say is not allowed, means when you have in-person meeting, 7 members present and 4 members not present and say, okay, I can call you and give you my vote. Doesn't work. But if Zoom meeting and we discuss something, yes, everybody on the Zoom meeting, yes, we can accept. Another update I want to give you is our parcel of property we acquired in the back, which is church property. We send out the survey to see what we can explore. Our community wants something over there. At the same time, we have no participation. We want the community to work together, and together we have to decide. We send out the survey. There was total of 2,200 some votes. Paryushan, correct me if I'm wrong. And we got the response total. It was shocked me. We had only 424 or 34 total, right? So if you look at the percentage wise, I mean, that's nothing, is very minor. And the result even from that is split pretty close to evenly, like couple of point percentage difference. And that's why I would like to request all the members, life members, we will be having a special meeting for that sometime in what, October? Ketan? Sometime in October we will announce
October 29. We published that date before, but there was a conflict and we have to push it out. But in that meeting, I like to have our community come forward, be present, give your voice, and give your opinion. We need your feedback. Once we have the good feedback, positive feedback, whichever option we think of, we will start working on it as soon as possible, and we have something over there. Yesterday, we get a call from police department, Beyond Park. We have parking issue. In middle of the function we are enjoying, we get a phone call. They are nice enough working with us because we have very good terms with our Beyond Park city. They say that in the even voicemail that we're not gonna tow your car, your member's car, but at least let them know not to wrongfully park on the street, no double park on the street. So what I'm saying, it looks bad on our part when we do that. We have great relation with city, we want to keep it that way. And in that regards, yesterday I also noticed when programs get late and we realize we need to have some parking problem, we realize that. But at the same time, we need to create the parking, which we don't have right now, but we all together have to work on it to get the parking we need. So yesterday, in the late night, it got little late. Somebody parked little further. The ladies come by themselves. And if they have to walk to the car to go home, it's scary. So today, I will have some volunteers available at the time of ending. Any ladies, I'm telling right now, if they come and if they park little further, if they need to get to the car, they will be escorted. We will provide. We don't want anybody to have any concern on their own safety here in our premises or around the premises. And the last one, I will mention this again in my next presentation of fundraising. After finance will display just one, our summary position, where we are and what we are. Lately, we have a lot of expenses we are occurring because of the aging of the property. And we spend a lot of repair cost. We have to change our bathrooms. We have to change a lot of urinals and all that. Plumbing, the roof leakage. So a lot of things. So now we know that is expected and is coming. And in that regard, we are thinking about to have some sadharan fund that we have to create for us as a buffer because our expenses are growing up. So we're gonna start the program for Sadharan Fund, which I will announce. And I want all of you to think in that line when we announce the program. My humble request, please join when we announce that program and be a part of that program. We really, really need to have it, Sadharan Fund, in order to sustain our Jain Center for a long time. Financially, our financial strength has to be strong too. So that is my overall, so far our report. And again, that does not mean our financial situation is bad that we have to scared of. This is all precautionary moving forward that we should be prepared for. So enjoy. And as usual, our center is the best. And
only center that come up with a lot of good ideas, we execute, and followed by a lot of other surrounding organizations. And we are so proud of that, that we are always a pioneer of lots of programs so far in the past. So with that, I'm gonna, my report is pretty much in that one, that I wanna update everything what is going on here and what is happening. And when our fundraising section comes, I will come back again and we will lay out some plans for fundraising to help our center. Helping our center, you will be helping yourself at the end of the day. Because if our center is strong, you will be strong. When you put your feet here, you will feel better. Thank you. Thank you, Yogesh Bhai. Now I like to invite our religious committee chair, Dr. Mahendra Bhai Shah, and also our Mahila Mandal, Chetna Ben and Bina Ben. Okay, Pravina Ben, Chetna Ben and Pravina Ben to give update about Mahila Mandal. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Very nice, very nice. So far, my previous orators, they have said in English. Let me say something in Gujarati. I know kids may understand or may not understand. પણ જે યોગેશભાઈ એક વાત કરી સાધારણ ફંડ માટેની બહુ સરસ સરસ મને ફીડબેક મળે છે આપણા કિશોર ચંદ્ર તરફથી. લેટ મી રેકોગ્નાઇઝ હિમ ઓલ્સો. સાધારણ ક્ષેત્રે સંઘ છે, સંઘની મિલકતો છે, સંઘ વ્યવસ્થા કરે છે, તો જ આપણને સરળતાથી આરાધના કરી શકીએ છીએ. આ વાત વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં સૌને સમજાઈ જઈ હશે. લોકડાઉનમાં દેરાસરો માંગલિક રહ્યા તો સેંકડો ભાવિકો પૂજાથી વંચિત રહ્યા. પાઠશાળા બંધ થઈ તો સેંકડો બાળકોનો ધાર્મિક અભ્યાસ બંધ થયો. વ્યાખ્યાન ન થવાથી ચાતુર્માસ શુષ્ક લાગ્યું. આરાધનાની મોસમ જામી નહીં. ચાતુર્માસ દરમિયાન શ્રી સંઘમાં પ્રતિક્રમણ ન હોવાથી અનેક મુશ્કેલીઓ પડી. આવા અવસરે જ સમજાય છે કે શ્રી સંઘ આપણનો કેટલો ઉપકારી છે. આપણને આરાધના કરાવીને પરલોકમાં સદગતિ મેળવી આપવાની કેટલી અનુકૂળતા શ્રી સંઘ આપે છે. અને પરલોકની સદગતિ કે આલોકમાં શાંતિ સમાધિનું મૂલ્ય રૂપિયામાં આંકી શકાય ખરું નહીં. જો આપણને આ ઉપકારની કિંમત સમજાઈ હોય તો આપણને એ પણ સમજાવવું જોઈએ કે સંઘની આ મિલકતો સાચવવાની, નિભાવવાની, સગવડો ઊભી કરવાની, એને આવશ્યક આર્થિક ટેકો આપવો એ દરેક શ્રાવકની અનિવાર્ય ફરજ છે. હકીકતમાં સંઘના ઉપકારનું યત્કિંચિત ઋણ માત્ર છે. શ્રી સંઘ વ્યવસ્થા કરે છે તો આપણે પૂજા કરી શકીએ છીએ. શ્રી સંઘ વ્યવસ્થા કરે છે તો સારા સારા પંડિતો પધારે છે એટલે આપણે અમૂલ્ય જીન વાણી સાંભળી શકીએ છીએ. શ્રી સંઘ વ્યવસ્થા કરે છે તો આપણા બાળકો સંસ્કારી બને છે, આપણને સાચવે છે, આપણો વિનય વિવેક કરે છે. શ્રી સંઘ વ્યવસ્થા કરે છે તો આપણે આંબીલ કરી શકીએ છીએ. શ્રી સંઘ વ્યવસ્થા કરે છે તો સમૂહમાં તપ કરી શકીએ છીએ. શ્રી સંઘ વ્યવસ્થા કરે છે તો પર્વના દિવસોમાં પ્રતિક્રમણ કરી શકીએ. આટલા બધા શ્રી સંઘના ઉપકારોના બદલા આપણે શું કરવાનું? આવો વિચાર દરેક ખાનદાન શ્રુસાવકે કરવો જ જોઈએ. અને એટલે જ હું કહીશ કે સંઘનો જે શ્રાવક એટલો સંપન્ન હોય કે વર્ષે $250 પણ પામી ન શકાય, 80-90% શ્રાવકો એટલા સંપન્ન હોય જ. એટલે
આટલો લાભ તો લેવો જ જોઈએ. તેમની ફરજ હકીકતમાં એ દાન નથી પણ ઋણ મુક્તિ છે, એ ટેક્સ છે ઇંગ્લિશ ભાષામાં કહું તો. આટલી સમજી અને ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી $250, $500 એવી વ્યવસ્થા આજે ફાઇનાન્સની અંદર બહુ સારી રીતે યોગેશભાઈ મૂકશે. મને આમાં જરા એમ પણ થયું કે હું ઋણ કેવી રીતે ચૂકવી શકું છું. અને જો આપણે આ બધા સમજીએ તો આપણે આ ઋણમાંથી મુક્તિ થઈ અને આપણે જ્યાં જવાનું છે ત્યાં આપણે ઋણ મુક્તિની અદાથી જઈ શકીએ. આવો એક સુંદર મેસેજ હતો એટલે મારી ઈચ્છા હતી કે હું આ પહેલાં રજૂઆત કરું. Now we are going to have some upcoming events. Upcoming events, after this Paryushan is over, there will be Parna over here, and on the Samvatsari day, the Shlakshna Parva is going to start. As we are enjoying the lectures from Champakbhai Pandit, in Dash Lakshana, Swanubhuti Madam is coming, and for all the 10 days she is going to deliver the lectures over here, and 10 days program will be for this Dash Lakshana, and we all should continue to, because this is only, it is all religious processes. After this Dash Lakshana is from 9:19 to 9:28. There is, and then on October 1st, there will be Chaitra Paripati. This is a new feather in the crown of JCSC that we can able to organize another Chaitra Paripati for the Pathshala kids. It was a mainly target to attend the Pathshala kids and their parents. But initially, we were some discouraged, and that's why we opened it up to the other people who are left out in the senior Chaitra Paripati. And at present, the position is that both the bus and one van is full. Yeah, so problem is that, Janice, whenever we are going to somebody's house, that house, even though their feelings are good, એમના ભાવ પણ હોય, પણ due to space accommodation, due to the time consuming, they cannot accommodate more people. So till today, we have only organized one bus for that. But this time, somebody has put a thought in my mind, and then I explored it. I took the permission of EC, and we worked it out. But in this case, how we worked? We have put 2 buses, but the 2 buses will go in a different direction. There are 10 sponsors. 2 sponsors are the common. So both the bus will go in a different way, and they will do the Chaitra Paripati. And the senior people, they are going to the 5 places, and the youngsters, those who are left out, those who are below 50, and with their kids, they can enjoy Chaitra Paripati. The main object is that they should know what is Chaitra Paripati. Just now we have observed that after 5 kartavyas of the Paryushan, one is Chaitra Paripati. And if you don't observe it, you are not fulfilling your 5 kartavyas. We are having here Amari Parvatan, Ashtamta, Athamta, Kshamapna, Shang Pujan, બધું થાય છે. પણ ચૈત્ર પરિપાટી આપણી ફરજ છે, અને that's why we are keeping this Chaitra Paripati. So next time, Janice, we will think of it. Why not the whole song should go to somebody? And some place where we can enjoy the whole song. And in that, one is coming up. That 15th
of October, there is a Pratishtha in Sacramento. So they have invited us. They were invited by 2 buses. Come down over here and enjoy our Pratishtha and contribute and bhavadaro karo. Now we are thinking, we are working, EC has permitted us, and our committee is working. How many days we have to go, because it's a 7 to 8 hours journey over there. So 2 days, 3 days, what is the budget, how many participation, and hotel booking and everything. So that will be on the 15th. So 14, 15 or 13, 14, 15, we are working on that. And that will be a Sacramento Pratishtha. Ambi Lodi is coming by 10/20 to 27. And we are thinking to have a dignitary from India as usual to deliver a lectures online. Diwali program we are working. It will be in a November 11 to November 14, what we can do. And Thanksgiving program as usual. We are going to have a recitation. Pat Darshan will be actually on 11/27, but we will observe on December 3rd. Winter camp is 12/22 to 10/25. And we are working on JCSC calendar 2024. And we have asked from the people, please send what theme you want to do, what theme you want to include in. Sorry to say, nobody is interested. And when the calendar is published, we are getting some remarks. If you have done this, it would have better. If you have, this is not necessary. It's okay, fine. Be in a committee of JCSC calendar, or just give a feedback whenever you are asked for. And I don't want to wait another of this, my small children. Can you stand up? You can see the Pathshala kids have done a performance very nice. Those, they can stand up, please. So this is a great. Everybody is knowing that if we are water us some. Come on. It's not only that these kids have, without any mistake, they have recited the sutras in Pratikaman, and it is amazing. Other kids, you know how they said the logos and Vasagram. And wonderfully, 5 kartavyas presentation, it was amazing. It gives on a watering in my eyes. In the same way, I would like to say in a future program, 5 kartavyas we are observing in Paryushan. But as everybody knows, 11 kartavyas we have to observe during the whole 1 year. And that 11 kartavyas in 2024 Paryushan, before that we are going to observe that 11 kartavyas. Another thing, we are going to have some, decide some dignitaries also, and that is another, one time I have announced that 108 પાર્સનાથનું પૂજન કરવું છે, 108 પાર્સનાથ ઇન્ડિયાથી લાવવા છે, અને એ 108 પાર્સનાથ જ્યાં પાર્સનાથ જેની ઈચ્છા હોય એમના ઘરે લઈ જવાના છે. 108 પાર્સનાથ અને ચિલ્ડ્રન પાર્ટિસિપેશન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, અને ડિગ્નિટરી માટે નક્કી કરવાનું છે. સો give them a round of applause to these children. So I would like to invite now Mahila Mandal, and it's in a part of the religious committee. Please, come on. Mahila Mandal, yeah. Come on, beta, come on. There is a Swadhyay group, Mahila Mandal,
bhakti group, young group, Pathshala. There are 11 chapters of this religious committee. And most importantly, Mahila Mandal is observing all the rituals in Derasar. So give them the big hand. And Chetna Ben is the president of it and another body also. Very much, Mahendra Bhai. Pranam, Jai Jinendra. I will not take much time of you. I know you guys remember, waiting for the Daira. Okay, all senior citizens, special. Okay, Jain Center, and in this Jain Center, this Mahila Mandal is the oldest sub-chapter providing unique opportunity to all the members of Jain Center. Jain Center તેમજ કોઈ પણ સભ્યને પૂજા ભણાવી હોય કે ભક્તિ કરવી હોય ત્યારે મહિલા મંડળ ઇઝ ઓલવેઝ અવેલેબલ અને આપ બધા હંમેશા મહિલા મંડળને યાદ કરો છો એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. મહિલા મંડળ દેરાસરમાં કે કોઈના ઘરે જે જરૂર હોય એ પ્રમાણે હોંશભેર પૂજા ભણાવવા જાય છે. બહેનો વોલેન્ટરીલી ડ્રાઈવ કરીને મોર દેન 50 માઇલ્સથી પણ દૂર, ક્યારેક સેન્ડિયાગો કે ક્યારેક એનાથી પણ અમે દૂર જઈએ છીએ અને એના માટે પણ બધા સંમત થઈ જાય છે. તે ઉપરાંત હવે મહિલા મંડળ તમને થશે કે અમે ફક્ત પૂજાઓ જ ભણાવીએ છીએ. નહીં, મહિલા મંડળે અમે હમણાં પેન્ડેમિકમાં પણ આપણે મહિલા મંડળે સાધારણ ખાતામાં, આપણા દેરાસરના સાધારણ ખાતામાં વયાવચમાં, આપણે ઇન્ડિયા વયાવચમાં સાધર્મિક ભક્તિ અને જીવદયાના સર્વે કાર્યોમાં જૈન સેન્ટરને પૂરેપૂરો સાથ આપ્યો છે મહિલા મંડળે. એટલે પૂજા ફક્ત ભણાવી નથી, ઘણા બધા બીજા કાર્યો પણ અહીંયા અમે કરીએ છીએ. અને જ્યારે પણ જરૂર હોય છે, એની ટાઈમ કાંઈ પણ રિલિજિયસ કોઈ પણ એક્ટિવિટી હોય છે તો મહિલા મંડળ ઇઝ ઓલવેઝ ફર્સ્ટ યર. વી ઓલ આર કમિંગ યર at 7 o'clock in the morning. So I'm so, and because of you guys, we are here. તમે બધા પૂજાઓ ભણાવો છો, તમે આટલું ઇન્ટરેસ્ટ લો છો એટલે અમે અહીંયા ઊભા છીએ અને અમને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે, એટલે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. અને આપને જ્યારે પણ ક્યાં પૂજા ભણાવી હોય, કંઈ કરવું હોય તો આપણે કોઈ પણ વિના સંકોચે અમારો કોન્ટેક્ટ કરશો. અને અમે સર્વે મહિલા મંડળની અમે 77 અત્યારે મેમ્બર્સ છીએ. અમે સૌ આપના ખૂબ આભારી છીએ. અમે આપનો ઈસીનો અને બીઓડીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે અમને આટલી સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી, આટલું સર્વ કરવા મળે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Chetnaben and Dr. Mahendra Bhai, for giving the update. Now I'd like to invite Kala Circle and their team to give the update about the Kala Circle. Jai Janendra. I, on behalf of Kala Circle, first of all, really thank you for your support since the past 5 years. Thank you to all of you for really supporting Kala Circle, and this is where we are today. We'll check the video first.
proud to announce Nupur Jain as Kala Circle's new performing art liaison, who's come here, Nupur, who's worked very hard to unveil a never-before-tried program in an innovative way to learn, improve memory skills from ancient Jain religious scriptures with a modern concept of Jain choral and musical way from a world-famous maestro. As we celebrate our 5th year, Kala Circle completing its full mission of manifesting Jain virtues through art. Now, let's welcome Nupur Jain. Jai Jinendra. Thank you so much, Mona, and thank you to the Kala Circle team for this opportunity. I don't know if I will fit in the shoes of the previous people who have served this committee, but really looking forward to the project you just saw in the video. Was that exciting? Okay, so let's learn a little bit more about the, I hope I have a pointer and I can work it out. Do you all see the slides or no? Okay, can we pull up the slides, please? Okay, wonderful. So as you all saw in the video, it's a JCSC singing chorus, something very innovative and new we have never done in the life or history of Los Angeles Center or perhaps in the United States. So I am really excited to lead this. It's an initiative by Kala Circle, as you all know. Okay, I think I can do this. That's good. So what is this? A pilot program, of course. This is something we are trying new. It will have both long-term and short-term benefits. And the short-term benefits are for you all, as you will participate in this program, whoever is interested. But what we are trying to bring is the essence of spiritual Jainism and artful music. जब हम कला और धर्म को combine कर देते हैं, then it creates a unique combination, and that's what we want to bring to the Jain Center with this team. And I will introduce the team as well, but I want to first thank Narendra Bhai, and he is not here. Okay. Narendra Bhai and Meena Ben has been instrumental in pioneering this idea. So I am just executing, but it's their vision. And thank you so much to both of you and the entire Kala Circle team. So let's see a little bit more about this program. What is our mission and vision? And I'm going to read this because this is very critical. To inspire and create passion, love, and appreciation for the choral singing of powerful Jain mantras in present and future generations. You might have heard about church choir or church chorus singing. That's what we are trying to bring here with this vision of Kala Circle and the Performing Arts Group. The mission? Promote and develop a choral music group at Jain Center of Southern California focused on spiritual Jainism, driving individual excellence for you all, the community and the audience engagement, and personal fulfillment. Everyone who will participate in this will have a personal fulfillment. And personal fulfillment through artful music and singing of Jain mantras. So that's the mission and vision. And again, thank you to Narendra Bhai, Meena Ben, Mona. Mona is right here. This is their vision. I'm just an executor here. Let's see some of the long-term objectives. So, if you participate in this program, you will become a part of the JCSC Choral Music Group. You will learn to recite and experience the spiritual significance of Jain mantras. Of course, once this program goes further for long term, you can also participate in the research work. And I'll tell a little bit more about that. And of course, create passion and love as we serve our vision. Contribute to the Kala Circle Performing Arts Group by participating in this program, and of course, individually experience and live a spiritually advanced state of living being. Okay, so some short-term objectives.
A little bit more details about the program. It will be a pilot program for 1 year. We are trying it out, and we have a lot of hopes that we will continue this in long term as well. Launch date, tentatively, we are thinking of launching this program on October 29th, 2023, which is next month, right here at Jain Center of Southern California. The classes will be a combination of online and offline. And the instructor, if you were paying attention to the video, let's see who is the instructor. Awesome. I think you guys paying attention. I am so excited, so excited. We have the music maestro from India. He is the king of music. He's the king of Jain mantras. And he is serving us right here on the next slide. You can see that he was awarded the Bharat Bhushan Award recently. Can you imagine someone like that willing to give us seva at Jain Center? We are so privileged. Little bit about our instructor, more. Like I said, he is a classical singer. Interesting fact about him, he is not a Jain, but he converted to Jainism. Some of you who saw his program a couple weeks back right here, you must have heard his story and how he is now a disciple of Jain Munis and how he is doing research work for Jain mantras. And he is willing to give us that knowledge to us as seva, no commercial requirement. Amazing, right? So he heals people with music. And then, like I said, I am really obliged. I want to thank him. Every time we meet with him, we have been... Okay, something happened. The kids. We have been meeting with him to talk about this program, and all of the Kala Circle team can tell you how excited we are to have him for us here. A little bit more about our program. So there is no selection criteria. If you are interested to participate, you are welcome. Of course, if you have a singing background or if you have interest in music, it's a bonus, it's a plus, but we are not stopping anyone from attending the program. Registration is by filling the Google form. The only restriction we have is age 12 and above. So as you can see, we are learning with the maestro. We want to respect his time, and it is something that he has requested that we keep the age limit as 12 and above. So kids, adults, men, women, everyone is welcome. Only thing as terms of commitment, we are requiring that you should commit your time for a year. And by committing, I mean attend every single class. It will be on Sundays. We can allow maximum 3 absences in the year with written permission. So we are looking for commitment. That's the only fee we are requiring for this program. There is no other fee, no charges. Just come and feel the experience, have the experience. Okay, I think, let's see. Some other requirements, we are hoping to at least do 2 or 3 recitals in the coming year. And the requirement is after you are selected by the instructor will decide who the participants will be. We are hoping to have 2 or 3 recitals, which is formal performance here on the stage for the Jain Center community. So you will participate in that. Amazing opportunity. Again, another commitment is practicing at home, of course. And we are looking at limited participants. We don't want, I know you all may be excited, but we cannot accommodate 1,000 people, right? So first come, first serve. Again, no fee at all. I think this is our key slide here. I want to introduce our chorus team. You all know Meena Ben. Mona, please come forward. Naren Bhai, and Ami Shah and Kritika Shah. These are the wonderful you saw in the video. They will be the one who will be working with Dr. Kumar Chatterjee and our participants
to do this, to execute this. They are singers by themselves. They have a lot of music background, professional singers, and they will be helping us. So thank you, both of you. And then I also have Avani. The video you saw, the graphics, the publicity, the everything else that goes behind the scene is Avani. Thank you so much, Avani. Geeta Ben, sorry. Please come here. Thank you so much. They are the ones serving this for you to bring this program to you. So thank you so much, all of you. And I think this is the last thing I want to say. Thank you so much once again to Dr. Kumar Chatterjee. We will convey this on all of your behalf to him. Thank you to the JCSC and the executive committee for letting us do this program, the free program. If you want more information, you can contact the people listed here or any one of us. There is a QR code. If you want to scan it right now with your phones, you can register for the program. Yes, someone already doing that. Yes. So maybe just for 10 seconds, let's keep this slide. If you want to scan it, or we will be outside. There is a Kala Circle table outside. After this program, stop by there, talk to one of us, and you can fill the Google form or take the QR code with you and fill it at home. So that's the way to register for this program if you are interested. You know, register your kids, husband, wives, everyone, entire family, whoever is interested, please come and join and take this opportunity. With that, I want to thank you. Is there anything else? Okay, so that completes our presentation. Thank you, everyone. Let's put a hand together for everyone on this committee. Yes. Yes. Yeah, we will answer everything at the table, so if you're interested, but the instructions will be a combination of online and offline, in person and online, both. Thank you, everyone. Jai Jinendra. Thank you, Kala Circle. It was a good program. I'm now going to invite Dr. Jaswantbhai Modi to give update about Jain External Education and JTLA. Jai Jinendra, I'm going to give you some update about the external education outside the world, what is happening it for Jain Dharma, which originally started over here many years ago with the inspiration of our previous presidents, and everybody has helped and inspired us from Mr. Virendra Bhai Shah, we make him a doctor, Dr. Jay Shah, Yogesh Bhai. I have presented some information before. I'm just going to give you update to see where we are. Shrutagyan projects. Next slide. East and the West, we have a Jain Dharma in India for many centuries, but in the Western world, it's just becoming more known. We have the Western scholars who are proficient in Sanskrit and Hindi, and we are sending them to India to learn the Prakrit.
Why Prakrit? Because that's where our scriptures are originally written, and if they do not understand our scriptures, they will not be able to uh, teach, learn themselves what the Jain Dharma stands for. We have the Indian graduates, and there are two professors that we are sending to India to help learn Prakrit and teach the Jain scholars in India the Western way. All this thing is being done with the private funding and the donations from India and here. Next. Recently, a Prakrit study program was done at Jalore, Rajasthan by Jitubhai Shah, who taught Prakrit, who made the program. There were 7 professors who taught. Next slide. Here we can see that during the Chaturmas, Sadhu, Sadhviji, when they stayed at one location, we took an advantage. We organized this course for 1 month, and 7 very qualified professors, they taught this Prakrit workshop. There is an upcoming 6 months online Prakrit course at no cost that people can register and learn Prakrit. Next. Prakrit language goals: vocabulary, grammar, etymology, research, literature, deciphering the ancient text and the knowledge. Also at the University of Chicago, in 1928, Pandit Hargovindas Sheth wrote a Prakrit dictionary. It is on the platform of the University of Chicago. Now we are making an effort to have it translated from the Prakrit into the English, and it's a 2-year project. We are 10 months into that 2-year project, which is funded with the private funds. And once it's available, it will be on the University of Chicago platform for people to learn Prakrit, what it means, and that would be into translated English. It would be freely available all over the world to anybody who wants to learn. Next. In Pune, there is a Deakin College, which is a postgraduate institute, and this institute teaches master course and a PhD courses. Recently, last month, we established Bhagwan Sheetalnath Jain Chair to study archaeology, to see how far we can find an evidence going back of the existence of the Jain Dharma that we can present to the world. Next. Now we are going to Africa because we've been already in the US, UK, Europe, of course to India. Now in Africa, we have started, or we will start the program in South Africa first at the University of KwaZulu-Natal. That's in Durban, South Africa. And we're going to send a PhD student from the India to go there, teach, design the courses, make a library, and train the teachers so that program will become permanent. Right now we are on a pilot project for about 6 months, and we hope that it will remain there for a long time. We are also in the discussion with Kenya, University of Nairobi, that we found several contacts here in UK as well as in Kenya. So we've been talking to University of Nairobi officials and the vice chancellors. Next. Here is a meeting that we had it about 10 days ago with the vice chancellor of the University of Nairobi, and there are 6 other professors and the department of the heads. We feel that beginning January, we will be able to start on a 6 months pilot basis, a Jain teaching courses over there, and depending upon the reception and the results that we get it, we hope that we can make it a permanent. So as you can see that our Jain Dharma, our Jain education is spreading all over the world, and thanks the program started over here at Jain Center of Southern California,
which is pioneering in many, many different ways. This is one of the way. Thank you very, very much. Yes. I'm going to give you some update about our sister center that we are building it in Sunland, Tahanga. Raju Bhai, who is our president of the JTLA, he could not be here because of some commitments, so he asked me to present his report. Construction is going very well. We are, I would say, about a year away from completing the project. All the rough inspections are done, ready to close the walls and the ceilings. Once the walls are done, we will start primer and the first coat of the paint. Started hanging exterior doors, gathering quotes for the interior doors. Parikas for 3 Bhagwans in Gabara are ready. Tentative Anjan Salaka dates are on February 19 to 22nd of 2024 in or near Ahmedabad. We are going to start the constructions for the Gabara wall, putting up marble pieces. I believe that in about 8 to 9 months, we will have the date for the Pratishtha. And once it is done and decided, it will be publicized to everybody. And we appreciate that the members of this center and members of JTLA are common. It is our sister smaller center, and that will be a great development because there are not too many centers that has a 2 temple. Thank you very much. And if there are any questions about JTLA temple, Rajubai would be available anytime that you can call him. Thank you very much. Thank you, Jaswant Bhai. And now I'd like to invite our Vice President Samir Bhai Shah to introduce our nomination committee and the election committee for year 2023. Jai Jinendra, everyone. એકવાર એર કન્ડિશન ચાલુ થાય, લાઇટ ડીમ થાય, એટલે ઘણા લોકો ઊંઘી જાય. પણ what we need is volunteers. Manali said earlier, we always look for volunteers. This Jain Center is not for profit and it's run by volunteers, dedicated volunteers. Every year we have elections for the executive committee positions as well as board of directors. So this year we have, for nomination committee, I'm going to call upon nomination committee chair Kishore Bhai Sanghvi. Kishore Bhai is a veteran of Jain Center and he has served for many, many years and he has volunteered for Jain Center. He has actually served as nomination committee chair before. We have 2 more members to help Kishore Bhai during the nomination process. Jeet Mehta, he's also our existing executive committee member. And Pinal Ben Modi. Pinal Ben, are you here? So our humble request to please, if you have dedication, if you have commitment, please come forward. And if you're eligible, first of all, if you're a lifetime member, I appeal everyone who is eligible to please come forward and join our
executive committee, and if you're eligible, also for board of directors. Jai Jinendra, everybody. First of all, I would like to thank EC for selecting 3 of us to be the part of this nomination committee. So with me, Jit Mehta, he is a current EC member, and also Pinalben Modi with me. And my name is Kishore Sanghvi, and I'm sandwiched between a young generation and very young generation. So this, for the year 2000, starting 2024, we are seeking nomination for 2 or 3 BOD member position. I'm not sure. Up until half an hour ago, it was 2, but now there are 3. Secretary Sahib, is it okay? So we have 3 BOD membership will be open, and then we have 8 EC member positions will be open. So we are seeking nominations for 3 BOD members, which are regular BOD members, and also 8 EC members. Out of 8 EC members, president, vice president, secretary, treasurer, and public relation officer. So those are the 5 office bearers and 3 other EC members. So we'll be seeking the nominations for those positions. We don't have much time, but I'll tell you the term limit for BOD member will be 4 years. I don't know the third position, what will be the term for it. So, okay, so one BOD member just resigned in time, so that's why there will be an election for the third BOD member. So whatever term is left for that particular member, which is they are saying 3 years, so one BOD member will be for the 3 years, and 2 other BOD member will be for 4 years. EC members are for 2 years. There are requirements, and I'm just telling this, especially the age limit. Age limit for EC member is 70 years, and for BOD member is 75 years. Now, there are other requirements for the members who want to be nominated, like how many years they have to be life member for the Jain Center, whether they have been served in the EC before or not, but that will be in the form. So you can look at that criteria and decide whether you are eligible for that position or not. I wish. No. 70 or less or 75 or less. You know that, Tejas, come on. Now this year, if they allow me to permit, we don't want any mail-in ballot. I'm not ballot, but nomination form, because there are a lot of problems when you mail the ballot, and nobody mails the ballot anyway. Nobody mails the nomination form anyway. And most of us probably don't know how much does a postal stamp cost now anyway. So these are the conditions. I'm gonna, if you have any question later on, you can ask any one of us. Our phone numbers will be on the nomination form. In a few days, everybody will be getting an email from JCSC about this nomination process and along with the nomination forms. So look forward for that email. And we want more people participation in the process. If you have any question, call us. Our phone number is there. If anybody has any question, I don't want to take any question now, but I would like to give mic to Jit Mehta. No, before Jit Mehta, I'll give it to Pinalben, so she can say the few words. Thank you, Kishore Bhai. Jai Jinendra, everyone. Some of you know me, some of you don't. And again, my name is Pinal Modi. And this year,
I was honored to be a part of the nomination election committee. So as Kishore Bhai said, if you have any questions, please feel free to reach out to us. And the election is coming, and many of the position, as you heard, that it's vacated, and we need to fill this position with the great mind and the talents. We sad to see our past leaders to go, but we also have to welcome the new ideas and the new talent and mind. So please, if you are seeking any opportunity for seva, to build a punya, good karmas, here is the opportunity. Please move forward and apply if you qualify for this position. If you are eligible, then please come forward and we will select this nomination committee and nomination, and we will roll out who is qualified and eligible. So move forward with the election smooth process. Thank you, and Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Can you hear me well? This is Jit Mehta. It's really been an honor to be a part of this nomination committee. So as you can see, I am a current EC member, and I just got elected last year. And this has been amazing, amazing journey. I'm telling you, I'm really enjoying every bit of it. I really encourage everybody, especially young Jains, to come forward and be part of it. We needs you, temple needs you, and yes, it's time to have more punyas, right? So, yeah, thank you. And by the way, the last date for filling this nomination form is October 17, 1 month from now. Thank you. All right. Thank you, everybody, again. Thank you, Kishore Bhai, Pinalben, Jeet. So there are two sides of the coin, always. As much as we need people to apply, we also need commitment from those who apply. We need a lot of seva here. And major events, planning, everything. So there is a lot of work, but please know that it's also earning punya karma, as Mahendra uncle had mentioned earlier. Well, if we need election, if we have more candidates than open position, then we're gonna need election. And we have election committee that EC has nominated. I would like to invite Ritesh Desai. He's the election committee chair. And Viren Bhai Shah is the election committee member. He was election committee member last year as well. Not last year, was it last year? Yeah. This year, earlier this year, that's correct. Dhwani Savani is another member, election committee member. She's not here today. But if we need election, then they will be in action. Otherwise, if we don't have election, then we don't have to worry about it if we have enough positions filled. Again, one more time, appeal to everyone to please apply for this open position if you are eligible. But please make sure that your commitment will be required once you apply. Thank you very much, everyone. Jai Jinendra, everyone. This is Ritesh. I am the current EC member and held by Virendra Bhai and Dhwani Savani. She's out right now. As Samir said, most of the things. So we would highly encourage more and more people to apply. Hopefully we don't have to do this election because it's a cost to temple. And again, not considering the cost, but we want to be having a fair and right people at the right position. So hopefully we don't have to do it, but if we have to do it, we don't mind doing it. So again, all the best to everyone who are thinking, and we'll look forward for it. Thank you. Jai Jinendra, just one sentence. We are the volunteers who doesn't want to work. Thank you. So we don't want election.
Thank you again, election committee and nomination committee. I think Samir and everybody mentioned for the commitment. So we don't need the commitment from you also, but we need the commitment from your better half. Because if you are working in Jain temple, so let's make sure you get a commitment from your better half also. Now we're going to invite our Jaina directors, Dr. Jayeshbhai Shah, Yogeshbhai Shah, and Dr. Jaswant Modi to give update about Jaina activities. Jai Jinendra. I'm happy lights are on, so nobody is sleeping. Thank you. Can I get Jaswant Bhai? જસવંતભાઈ જૈનાની લાઈવ મીટિંગમાં ગયા લાગે. No, it's not Jaina right meeting. Right. So I think we're running way late, so I don't want to take up too much of time. I'll be very quick. I hope most of you know who Jaina is, but those who don't know Jaina, let me ask Yogesh Bhai to say what Jaina stands for. Jain Association in Northern America. So it's a federation of Jain associations in Northern America. Who wants to volunteer to tell me where was it established? Where did it start? Los Angeles. When did it start? 1981. So it's a 42-year-old. Here he is. And first of all, Jaina is helping all the Jain centers to conduct their activities, to provide the best bhakti bhavna, or whatever way they can help their community members. They support us, all the centers. And it's both ways. We support Jaina, so Jaina supports us. That's how it works. Every 2 years, there's a Jaina convention. This year, it was after having this hiatus of COVID, we had an in-person Jaina convention in Lakeland, Florida, from June 29th to July 3rd. There was I'm just giving you a brief update about what happened and what is coming up. There were about 3,000 attendees. I'm sorry to say this, usually Jain Center of Southern California is the biggest participant in this kind of all these conventions. This time we did not have enough participation. About 120 members had been present there. And one good thing, our Jain Center of Southern California members volunteered for 1 day of meals over there. One of our own daughter, Shayli Shah, had done a mesmerizing dance over at one of the events, and she did really mesmerize everyone, had a dazzling dance performance. And other very good program was presented by Chicago Jain Center on Nam Rajul drama, and that was the highlight of the whole convention. They did a great job. Also, Jaina, from the presidents or the committee, they do award some outstanding awards. And at this time, we had there's some presidential awards. Those 3 awards, 3 of our members had been awarded. Narendra Bhai Maniyar for his services on AV. Vijay Bhai Chheda, he has been doing great job in Bidra. And Mahesh Bhai Wadar for his services to Jaina. Also, nationally, there are awards being given to the members who have been done outstanding work or services. And there are 2 different categories, young awards and adults. From young, one of our young members, Siddhant Khapra. Siddhant, are you there? He was selected for the young award. And for adult award, one of the members from our community, Dr. Jay Shah, was awarded for that member. Thank you. Last but not least, as I mentioned, every 2 years there are conventions, and next convention would be in Chicago. So get ready to go to Chicago. And Jaina always appreciates commitment, support, and help from all the members. There are about 160, 170,000 Jains in Northern America. We are one of the largest centers in the Northern America, so they always expect some commitment, support, help, whatever way we can help them.
we would definitely help them. And three of us, you have selected us to represent our Jain Center to Jaina, and we'll be in touch with Jaina, and we'll be the liaison between these two. We'll provide you updated reports in future as it comes. Thank you very much, and Jai Jinendra. Thank you, EC members, to give us for giving us the time to give you the report. Again, બધા શાતામાં રહેજો અને પર્યુષણ સારી રીતે પૂરા કરજો. Thank you. Thank you, Jaina directors. Now I like to invite Vipin Bhai Vadecha to give update about our Jeev Daya report. Also Kalpesh Bhai Javeri if he is there, and Mani Bhai Mehta. Jai Jinendra and pranam to everybody. If Mayank Bhai Shah is here, I would like him to come to the stage. Sorry, I was not ready, sorry. Anyway, we have been doing Jeev Daya work for a while. Mani Bhai Mehta, myself, and Kalpesh Bhai, we work as much as possible to give the donations to the right organizations. We are going to give report for 2022 and 2023. Next slide, please. Okay, total collection for the year 22 was 105,000. Thank you. Distribution was 203,000. Now you may ask why, how can we give more than we collected? The explanation is below. 78,000 was distributed to India from the 2021 balance. This was approved earlier in 21, but distributed in 22. 125,000 were distributed around November. So what happens is we collect more money during Paryushan, and after that EC approves the amount that is in the available, and then we start working on it. We have about 100 Panjrapod in India that we sent money to, and about 10 different organizations, domestic. We distribute 70% to India, 30% domestic. Next slide, please. I said that. Next one. Okay, this year, for whatever reason, we don't have much money in Jeev Daya. We have about 43,000 available. That was as of August.
we might have collected few more, little more. During Paryushan, I think we did collect more, but we need a lot. If we can reach, if we can get about 150,000, then 70%, about 120, can go to India, and 30%, about 45,000, to US organizations. Collection this year is about 35,000. The rest of the money was from last year. Next slide, please. This is the Jain Dyaro committee, and this is what we did. One thing, Mayank Bhai Shah, who is here, he lives in India, and he is my pillar to distribute, suggest, check out all the organizations, get the receipts. He does lots of work for me and for us actually, and I want to thank him for that. By the way, he's my brother-in-law. I'll give Kalpesh Bhai to provide information on Jain Dyaro for domestic organizations. Jai Jinendra. As Vipin Bhai mentioned, collections this year are very, very low. So we do hope that you will step up. And normally, Paryushan is a good time when most of our collections are done. So as you know, Ahimsa, Jain Dyaro is a corner principle of Jainism. And we should step up and we should do as much as we can to help animals and to protect them. On that lines, our local collections had been close to 30,000, as you saw, and was distributed last year to 10 different organizations. We've made a very good WhatsApp group of about 24 people. Everyone's welcome to join that. It's known as Zoof List, and born right here in our center, and it also involves a lot of people from other walks of life who are not Jains, who are not part of our center, but everyone who's an animal lover. Having said that, this group of 24 has now expanded to becoming a group which is also bringing about awareness. Amongst ourselves, we speak about all the different things happening, products we should use, not use, etc. A lot of communication. So it is a very interactive group. Your being a part of this group does not mean that you have to financially contribute, because we already have that from our Jain Center. But you determine if an organization is good enough or follows our Jain principles for the purpose of distribution of money to them. And we also look at these organizations as bringing awareness of non-violence and non-cruelty to animals in the United States. So please step up and contribute as much as you can during this Paryushan Parva. Thank you. Again, I request, please donate generously, because we do really need money, otherwise we will not be able to spend much. Thank you. Thank you, Jain Dyaro committee. I think as everybody knows, આપણા ધર્મમાં એ જ લખ્યું છે કે અહિંસા પરમો ધર્મ. So Jain Dyaro is one of the biggest thing that we should do. જેમ આપણે કીધું, આપણું કર્તવ્ય બી છે, અમારી પરવર્તન. So that's our first kartavya. So I will also request everyone to please generously donate for our Jain Dyaro. Now I like to invite our financial committee, Varshaben and the team, to give quick update about our 2023 financials. Jai Jinendra. This is Pramod Shah. Along with I have Varsaben Gandhi, our treasurer, Paryushan Shah. She is one of the big helper in our finance department. Paryushan has been an EC member in the past, and continuously she's been serving the finance department, Jain Center, for last 6 or 7 years, you know.
So I know Yogesh Bhai earlier told that our 2022 financial statements are not ready yet. Our independent auditors are still working on it. But we thought, let's give a kind of status where we are right now. So with that, I just, with a lot of work, behind these numbers, it's Varsaben's, Pareshaj, and a lot of other people helping them. I just put together a summary where you can get a kind of a snapshot and just get the understanding of where we are. So looking at as of June 30, 2023, so last quarter ending, this is our financial status. The bank balance, we have bank balance about 1,962,000. We have several bank accounts that we have a cash or maybe some brokerage account where we may have a minimum amount. So that's about $1.9 million. Net pledges and other receivables. So we have the pledges where people have pledged different amounts, and also we have small amount of other receivable. So total after, because we know that all 100% we are not going to be able to collect. So we have allowed about almost 20% as a reserve for bad debt or pledges that we may not collect. So with that net amount, we have receivables about $1 million. So if you add the cash and the pledges that we will collect, so we have about $3 million kind of we can count on. And then let's look at where we are. What is our liability? What are our obligations? So we have interest-free loans from our members about $1.6 million. These are the interest-free loans that people have given for different projects, like when we acquired the church, and then we have a project right now, still we are working on it. So these are the loans members have given, interest-free loan. And then we also have other obligation, like all the restricted funds. So in the restricted funds, we have about $1.2 million, 1194. The restricted funds includes like members who have donated for specific purpose, for example, building fund. So we have about $260,000 in that, and that can be used for the building fund. We also have Dev Dravya fund about $300,000 that can be used only for Dev Dravya related activities, renovation, Jeernoddhar of the temples or so forth. And then others are like Jain Dyaro, Tapovan fund we had collected, or some other restricted fund. Those are the members' directed donation only to use for those specific purpose. So if you take the interest-free loan and the temporary restricted items, it's about $2.8 million worth of we have liability and obligation. So if you take the total cash, pledges, subtract it out, the liability about 2.8 million. So the net we have about like $152,000. So you can see this is the reason Yogesh Bhai is really working very hard. You can see yesterday lot of boli, and I'm very glad that everybody had a lot of enthusiasm. Bolis were good. People are coming up. We do need a lot of money for general fund, Sadharan fund. If we are strong, ourselves, if we are strong, then we can help other organizations, whether organizations here or India. So first we need to, ourselves, at this bottom line, we need to be very strong. And I will give it to Varsaben. Jai Jinendra, I just wanted, Jai Jinendra, I just wanted to mention one thing, that if you look at the account receivable, it's a 1 million, over 1 million, which is really high.
half of the 1 million is from, half a million is from 2018, and it was from the new building Boli. We have quite a few members who had pledged at that time, and they are paying. They have a monthly or yearly donation they are giving us, but still we have a half a million out of this 1 million account receivable. Another half a million is our other pledges. So I request each and every one of you, please come forward, look at your balance and pay. So that will help us, our center. Second thing is our monthly expense is about 40 to 45,000 a month. It's just the general expense. We do have a lot of repairs and other expenses are coming up. So, think about it that we do need to donate, and also donate it when you don't, when you have a pledge, please pay or send your payment sooner. We really appreciate that. Another thing I wanted to mention is if your email address, please give us your correct email address so we can send your receipt right away. If you wanted to update your mailing address or email address, let us know so you get your receipt right away. Also, I wanted to request for the auto deduction. We used to have a lot of auto deduction, I think in 2018 or 16. So the auto deduction we had started, long time ago. We've been doing, since 2008 or so. And I think, I would say we have about how many auto deduction right now? We are getting like only $3,800 a month. Kishore Bhai Shah, who manages that process, with about 1,200 or so families, and we have been collecting in auto deduction only about $3,800. That is a lot less, And I think the members who think, that they are, just what, even $25 a month, you can do it using your credit card, you can set up that way, or you can give us your banking account so we can automatically charge your bank account. But this is a good way, just allocate $300 a year in auto deduction. And also auto deduction, it kind of helps. We have a line of credit with the bank. And the banks, when you go for renewal of your line of credit, they look at what kind of committed income, regular income ongoing you have. And that's one of the things we are lacking in our Jain Center compared to some other churches or other organizations. So I think we need to improve on it. Let's, sign up. And we have a process where it is a kind of, we are using the bank where your credit card information or all those are secured. So let's not to be concerned of that. And whenever you want to stop, we will stop, So it's a good process, And I would add one more thing into that auto deduction, that you can do it like a monthly auto deduction for, like you wanted to donate for general fund. You can order, you can do auto deduction for general fund, or like couple of members are doing that. I wanted to do the auto deduction and keep the credit in our account. So we do that. So when the Paryushan or any event comes and you wanted to do the boli, you can use that credit. So, you don't have to think about it that do I wanted to do the $1,000 boli at this time or not, because you know that you have already a credit. So this is another good way to do the auto deduction. If you don't want to just, use it at right away. If anyone had a question, please email us, or you can call me, or you can come to the center. Every Sunday I am in the office and I'll be happy to help. Thank you everyone for listening. Jai Jinendra and Shata Maharaj. Thank you. Okay. Can you AV team, would you please put the slide? Yes, thank you.
Right. As Pramod Bhai said, if we are strong, our future would be safe and strong. So we need to stay strong. If you look at the bottom, 152,457. By the way, there's some computer calculator error. It should be 456, not $457. It's only $1, but there is a calculation error. That's okay. If you look at the number, it's only if you talk in a corporate fashion, it's a standard. આપણા તેજસભાઈ કહે છે સ્ટાન્ડર્ડ એટલે આપણે માનવું પડશે અને માની લઈએ. Let's not waste time, but if you look at the corporate level, we have only 3.5 months of monthly, what you call is the reserve funds. Only 3.5 months of reserve funds is left. We need to be more careful about how to make it stronger. Thank you. Paying attention on the numbers that there is the error. Thank you so much. Jai Jinendra. I know we all are waiting for Dyaro. So now we're going to start the Dyaro. I will say please close the curtain, and when they are ready, we will open it. I think let's do first Hitesh by Dyaro. All the people are waiting. Jai Jinendra, everyone, please, please. And audience light, please. Okay, we're going to start the Dyaro, but I think, what, Hitesh, you have to say something. Yeah. Come here, it's okay. Jai Jinendra, I just want to pass, there's a signatures going on, and I've been passed on with this signature for the proposal to put it in the next, when the elections or whatever going out with to the general body, so we can have options to have a vegan food and the regular food. So I'm passing this signature forms to the EC and BOD. So I'm just the messenger. It's not me. I want to do it, but this is I'm passing on the message to the EC and BOD. So I'm just giving it so it should come to the next whenever the ballots are going out. So with the ballots they can send it out to everybody. Thank you. All right, thank you, Hitesh. So we have this proposal. We consider that as a proposal came from few members, whatever it is. I haven't even looked at in detail, but as official business, I'm giving it to the secretary. Secretary will put it on our EC, next EC meeting, and EC will decide the next step and to put it in the general body or the ballot, whatever, next time. And with that, we have spent like quite a bit time here and very less time left, maybe 45 minutes now. So we can have Dyaro whatever the time we have left. But if 2 minutes, if you can bear with me, I just want to appeal it what I told you yesterday. Looking at our financials, I am proposing those who can support Jain Center and wants to help the Jain Center. All I am asking, on average, I need few members to come forward, $5,000 donations per year. Whatever commitment you can give me. You can give me for 1 year, 2 year, 3 year, but 5,000 per year. Or some people cannot pay $5,000, can give me $1,000 per year, but I'm looking for more towards 5,000. Those who can pay 5,000, if I collect 50 to 60 members for average 5,000, $300,000 I can put it as a reserve. And that will make our center at least on a strong
financial strength. I have few names, but I want other people to join. And let's get our goal and reach our goal during these holidays that we have. I have some names like Nisha Ramesh Bhai Javeri, I have $5,000. I have Hemendra Bhai and Rekha Ben Doshi is participating with $5,000. Then I don't have my full names here with me, but there are few people already joining with this program with a $5,000 amount, and I am requesting everyone, by Samvatsari, please come forward and give us your name, and please join this our fundraising train for Sadharan Fund. Much needed, and we have to do it. Is our humble duty for our center. That's all I want to say. With that, we're going to start the Dyaro. And on the side note, keep that in your mind, and let's move forward. And hopefully we will get all these 60, 70, whatever the members I can get overall, that will make our center in good position. Thank you very much. Ajay. Oh, $2,500, Meg and Hetal Shah. Thank you. Anybody wants to participate? 5,000, Ajay and Sonal Shah. Jigar and Rima. 5,000, Jigar and Rima Shah. 5,000, Jigar and Rima Shah. All the youngsters, I'm encouraging them to also participate. 1,000, Pramod and Kamini Shah. Vijay Bayan. Oh, Pinal and Falguni Doshi. 5,000 ne ek. Vijay Bayan Karuna Ben Shah. $5,000. I think I talked to Pradeep Bhai before. Pradeep Bhai Shah is $5,000. Anybody else wants to participate? Please come forward. You can contact any of our EC members or whoever. We all are here. You see the tag. You can find them and give your name, please. I really appreciate to help this out. Thank you very much. Let's start the Dyaro now. Bhanubhai, floor is yours. Narendra bhai, we have to wait.
Jai Jinendra. Jai Jinendra. Please, everybody, complete silence. We do need to redo the sound test one more time. Only reason is we did it once, had to move all the equipment out of the way for the JCYC kids performance. And as you know, these are professional performers. They do not accept anything lower than 100%. We are lucky to have someone like Rahul Parikh, who is a almost professional audio engineer. He has been spending hours and hours and hours to do this. Whatever time we can spend here listening to the best music will only be possible if you are completely silent. If you cannot stay silent, then I am afraid to say Dyaro is not for you. મિચ્છામી દુક્કડમ મારે આ નહોતું કહેવું આટલા કલાકોના અમારા ટાઈમ પછી આ વસ્તુ કહેવી પડે છે. It's not right for us. So please, complete silence. And when we are ready, we will open the curtain. Very soon, believe me, we want to get this done sooner than you think. Jai Jinendra. Tabla is good, thank you. Yeah, Dola. Na, na, na. Okay. Baya. Sate. Tabla Magaro. You're good. Octopad, please. Sate, all three. That's good, thank you. Side. Sweet, nice. Okay, keyboard. Keyboard volume same? No change. Keyboard board, banjo please. Banjo volume change? Same, go for it please. Sure. Are you okay with the volume on the stage, percussion team? Yes, good. Haji, you want it louder? House monitor is on. I'm not getting any sound from the banjo. Bindesh bhai, kai pagaro octopad?
30, 40%? Now try. It's something with your wire maybe, and I'll have to come there to check. It's a TS or a TRS. Dante? Where is Dante? Dante, is that a TS or a TRS wire that he's using on his this thing banjo? TS? Okay. And just check that is it padded the DI box? DI box is good. Is it padded or not padded? It is padded. Okay, play. Okay, unpadded, please. Now play. I'm not getting much signal at all. Banjo, what's your volume now? Put it back to 30% and play. Okay. I'll adjust you on the fly. Keyboard, please. Keyboard, I think is good. Dharmendra bhai. Hello. Check. Hello. Fine. You good? Sangeeta ji? Hello. Hello, check. No? Hello. Hello. Hello, check. Hello. Keep going. Are you happy on the monitor? Yeah. You good? Okay. Next, please. Two, one,
One. Just one, two. One. આમ ડીલે આવે છે બહુ. I switch it off. Two, one. થોડું ખાલી થોડું રિવર્બ ખાલી બસ બાકી બધું ફાઇન. ના નથી બહાર જરાક થોડો. Okay, one બોલો એકલા. One, two. થોડી હવે થોડી ધીરજ ધરી જાઓ બીજું શું આમે હવે માંડ અમારો વારો આવ્યો ગયો ને યાર. Okay. ડેવિડ ઉભા રહો યાર. ये बात वाह वाह. Check. हो डरना મોનિટર નથી. થોડું રિવર્બ આપો. આપણે કીધું હતું ને સવારે બધું થઈ ગયું હતું લગભગ. ભાઈ ભાઈ અમારો સંગીત પ્રેમી વંશ વાહ. આમાં જ પૂરું થઈ જાય. નીચેના સ્પીકર બંધ રાખે જો. હવે જેવું થાય એવું બધા સાંભળી લો ઓકે બસ we don't want to waste our time. બસ ચાલો ભગવાન બરોબર. રાહુલભાઈ એમ કીધું કે તમે ઓડિયન્સ માટે નહીં તમે તમારી જાત માટે કરો એટલે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી બસ. સો વાતની એક વાત હરી મારું ગાડું ક્યાં લઈ જાય કાંઈ ન જાણું. હર 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 હર. ચાલો રેડી. હર one. નીચે જુનિયર ને બાર. ઓમ નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો જાયાણં નમો લોહે સવ સાહુણં એસો પંચ નમોકારો સવ પાવપણ સણો મંગલાણં ચ સવેસિં પરમં હવૈ મંગલમ. અંગૂઠે અમૃત વસે અને વો તો લબ્ધિ તણા ભંડાર એવા ગુરુ ગૌતમ ને સમરીએ હર રે મન વાંછિત ફલદાતા. જૈન સેન્ટર JCSC બરાબર ને અને સ્વર કિન્નરી ગ્રુપ મુંબઈ ભાનુ વોરા અને તૃપ્તિ છાયાના કલાકારો
આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તમારી ધીરજને હું દાદ આપું છું. બીજું ટેકનિકલ ક્યારેક અમુક પ્રોબ્લેમ, બીજું દરેક જગ્યાએ ટાઈમ પ્રમાણે આવું ઘડિયાળને કાંટે ન હાલે. જાહેર કામ કરવું ને, પહેલાં તો જાહેર બધા કમિટીને જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. એ કોઈ તમારી પાસે ચાર્જ નથી લેતા. હા, ટાઈમ થયો તો ઉપરથી વૈરાન કે તમે આવજો, હું જાઉં. હા, આટલું આ બધા કામ જે કરે છે. અને બીજું, હું ન ભૂલતો તો જ્યારે 75 પ્રેસિડેન્ટ ત્યારે અહીંયા આગળ અમે આવ્યા હતા, ત્યારબાદ ડૉક્ટર જયેશભાઈ શાહ, અને આ વખતે તો અમારા યોગેશભાઈ, જેની સાથે 2-3 મહિના મેં વાતચીત કરી, મને કે ભાનુભાઈ કંઈક સેટ થાય બધું તો હું તમને 100% કહું. અમારી ઈચ્છા હતી કે અહીંયા પર્યુષણ કરીએ આ વખતે. ગઈકાલે તમને બધાને મજા આવી કે નહીં? બોલ, અમે ભેગા હતા, મજા આવી કે અમારા આવવાથી? એમ હવે એમ એટલે લોકોને લાગવું જોઈએ પાછું, કેમ કે ભાઈ આના વગર કેવું તો સાથે કેવું છે ને બધું ફરક તો પડે, મજા આવે. પણ તમે લોકો જે દિલથી જે ભલા માણસ તિજોરીઓ ખોલી છે, વાહ, ભગવાન તમને અનેક ગણું આપે. આ સરસ્વતીનું મંદિર છે અને હું બ્રાહ્મણ છું. અહીંથી નીકળેલો શબ્દ કોઈથી ખોટો ન જાય. ભગવાન તમને અનેક ગણું આપે. જે ગઈકાલે તમે જે બોલતા હતા, દેવ દ્રવ્યમાં જે કાંઈ વાપરે એ વિચારે નહીં કે હવે શું થશે, આણે દીધા જ મારે દેવા પડશે. પણ એ જે અમને આનંદ જે થયો, અમે 7 કલાક જે મજા કરી અહીંયા, ત્યારબાદ ઉપર આપણે ભાવના કરી. બીજું કે એક્સપેક્ટેશન તમારું બધાનું ઘણું બધું હોય, પણ સમય સાથે ચાલીએ ને. અમે સવારે 3 કલાક આ રાહુલભાઈને પહેલાં તો વધાવો તાળીઓથી. અમે 10:30 થી 2:30 અહીં સુધી મહેનત કરી, અને પછી અમારા અધીરભાઈ ક્યાં ગયા? હા, અમારી ધીર ખૂટી ત્યારે અધીરને પકડીએ. મેં કહ્યું ભાઈ જલ્દી લઈ જાઓ, અમે આ કપડાં બદલાવીને પાછા આવીએ. તરત પાછા આવ્યા અને એક કાર્યો બધા જોયા, ખૂબ સરસ. આ જૈન સેન્ટરમાં અમે ક્યારે પાછા આવ્યા, સામેથી કીધું. પણ યોગેશભાઈ, આપનો આભાર માનું છું. ગયા વર્ષે બી મને પૂછેલું ડૉક્ટર જયેશભાઈ, પણ અમે લોકો થોડા લેટ પડેલા. 1 મહિનો ને 12 દિવસ બાકી રહ્યા જયેશભાઈ, ત્યારે અમારા વિઝાનું એપ્રુવલ આવ્યો. 1 મહિનો ને 12 દિવસની પિટિશન હતી, એટલે ગયા વખતે $9,500 લોસ કર્યો. અમે કલાકારોને બધાને પર શો પૈસા આપી, બધાને પૂરા આપ્યા. જે બી થાય એ તો થાય ક્યારેક બધું એવું. પણ છતાં બી એક ઈચ્છા હતી. મને એક જણો મને કહે કે તમે કેલિફોર્નિયા ટિકિટો પૂછજો. મેં કે જે થાય. છેવટે હાલીને જાઉં. પણ મેં યોગેશભાઈ કીધું પર્યુષણ કરવા આવવું છે, બસમાં ટીંગાઈને જાશું. રંગાઈ જા રંગમાં ગાઈ છે, ટીંગાઈ જા બસમાં એ ગાઈ અમે પાછા. પણ ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ તમારો છે ને, ભાવ એ અદ્ભુત છે. મેં ગઈકાલે જોયું છે. જેને માથે 1000 હાથવાળો બેઠો હોય ને. હા, અને બીજું આપણે બધા જ અહીંયા બેઠા છીએ ને, ઇન્ક્લુડિંગ માય સેલ્ફ, અમે બધા જ એમાં આવી ગયા. 2020 પછી આપણે છીએ એ ભગવાને બોનસ આપ્યું છે બધાને, કોવિડ પછી. અને કોવિડમાં દુનિયા આખીને સમજાઈ ગયું કે માત્ર પૈસો છે એ સર્વસ્વ નથી. હું બેટા બહુ મોટો બિલ્ડર, અમારો એક મિત્ર, મોટા મોલ છે જેના, અને એને કોવિડ 8 જણા ભેગા થયા મિત્રો. મહેન્દ્રભાઈ, હકીકત છે. અને 8 જણા ભેગા થયા, 8ને કોવિડ થયો કે 2 મહિના 3 મહિના પછી કંટાળી ગયા મિટિંગમાં. એમાં 7 જીવી ગયા. અને મનુભાઈ શાહ, મનુભાઈ મહેતા, એ પોતે 68 લાખ રૂપિયા કોકિલાબેન અંબાણીમાં ખર્ચ્યા, છતાં આ માણસ બચી શક્યો નહીં. પેલા લોકોનું તો આપણી પાસે પૈસા છે, કાંઈ વાંધો નહીં. લોકોએ પાઉન્ડ યુરોપમાં રોડ ઉપર ફેંકી દીધા. એટલે 2020 પછી બચ્યા છીએ ને, એ બોનસ છે. એટલે એમ સમજીને આવા સેન્ટરમાં ક્યાંક આપજો, એટલે હું કહું. બરાબર ને? વાહ ભાઈ વાહ, ભાઈ ભાઈ, બસ તમે મજામાં રહો ને તોય અમને અમારે મન આમ ઘી છે ખરેખર. હા, આવો. બરાબર ને? અમુક સિલેક્ટેડ આજે એવી રજૂઆત તમારી સામે કરવી છે. શરૂઆત કરે વસંતો ટહુકાર, તૃપ્તિ છાયા.
દર્શન દેજો ના દર્શન દેજો નાથ હો દર્શન દેજો નાથ દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પુકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પુકારે દર્શન દેજો નાથ દર્શન દેજો નાથ દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પુકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પુકારે દર્શન દેજો નાથ ભાઈ 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 જય અંતરની તમે આશા પૂરજો દુખડા સૌના હરજો દીન દયાળુ દાદા મારા રક્ષા સૌની કરજો અંતરની તમે આશા પૂરજો દુખડા સૌના હરજો દીન દયાળુ દાદા મારા રક્ષા સૌની કરજો ભૂલ ન તને છૂટે ન તારો સાથ હો ભૂલ ન તને છૂટે ન તારો સાથ ભક્તો તારા તને પુકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પુકારે દર્શન દેજો નાથ પ્રભુ તારા ચરણોમાં હું માંગુ તારી સેવા શંખેશ્વરના પ્રાશ પ્રભુજી ઓ દેવાધિ દેવા પ્રભુ તારા ચરણોમાં હું માંગુ તારી સેવા શંખેશ્વરના પ્રાશ પ્રભુજી ઓ દેવાધિ દેવા હૈયે તારું નામ હરિયે તારું ધ્યાન હો હૈયે તારું નામ હરિયે તારું ધ્યાન ભક્તો તારા તને પુકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પુકારે દર્શન દેજો નાથ અમી ભરેલી આખરી તારી વરસે અમૃત ધારા કૃપાનિધિ કરુણા સાગર જગના પાલનહારા અમી ભરેલી આખરી તારી વરસે અમૃત ધારા દયાનિધિ કરુણા સાગર જગના પાલનહારા દેજો મોક્ષનું ધામ હૈયે પૂરજો હામ હો દેજો મોક્ષનું ધામ હૈયે પૂરજો હામ ભક્તો તારા તને પુકારે દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પુકારે દર્શન દેજો નાથ દર્શન દેજો નાથ દર્શન દેજો નાથ ભક્તો તારા તને પુકારે 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 દર્શન દેજો નાથ
આજનો ડાયરો જે છે એ લોક સાહિત્ય લોકવાર્તા ઝવેરચંદ મેઘાણીના લોકગીત એવું નથી. આપણે જૈન ડાયરો જૈનિઝમ પર આપણે જવું છે, પણ પસંદગી બધી એવી છે કે જે ડાયરામાં ગવાતા તમને મોજ આવી જાય, મજા આવે, બરાબર ને? એ ટાઈપના આપણે આગળ વધીએ છીએ. ખૂબ ભગવાન પ્રત્યેનો, ભગવાનને પણ લોકો જાત જાતના ભટકાયો. એ જો ભગવાનને મંદિરે ગયો, હાથ જોડ્યા તો ભગવાનની મૂર્તિ અવળું ફરી ગઈ, મૂર્તિ યુટર્ન માર્યો આખો. એટલે ભગવાનને પૂછ્યું, બાપજી આમ કેમ? ભગવાન કે તું શું કામ આવે? એ કે સવાર સવારમાં કોઈ સારાનું મોઢું જોઈએ તો દિવસ સારો જાય, ખરાબનું જોઈએ ખરાબ દિવસ જાય. એટલે ભગવાન કે ક્યારેક અમારે એવું હોય ને, તારે જે ઉઘાડ પગે હાલ્યા આવે. હા, અમુક અમુક લોકો તો એવા છે કે ચાલો આજે મંદિર જવું છે. કેમ બહુ ટાઈમ નથી ગયા ને, કે ચપ્પલ જૂના થઈ ગયા ને, જઈ આવીએ. કેટલા સમજના છો તમે લોકો યાર. હા, એટલા માટે કીધું યોગેશભાઈને કાંઈ બોલાવો તમને મજા આવે. અમુક અમુક તો બહુ છે. એક જણો 2 ચોપડી લઈને આમ બેઠેલો હાથમાં, આમાં જોવે વાંચે, પછી આમાં જો એટલે દાંત કાઢે. એટલે મેં કીધું આ શું? મને કે આ જોક્સ છે ને, એની ગાઈડ છે. પણ તમે સમજના લોકો છો. ભગવાન બ એટલે ભજો, ગ એટલે ગમ ખાતા શીખો. આપણે જે આ બધા બોલવું સહેલું, કરવું બહુ અઘરું છે. 2 જણા બાંધતા હતા જયેશભાઈ, એવા ઝઘડા કરે, એકબીજા જબા ફાડી નાખે, મારા મારી. એટલે મેં કીધું શું થયું? ઝઘડો શેમાંથી ચાલુ થયો? મને કે અહિંસા પર ચર્ચા કરતા હતા. હા, મેં ભાત માટે બાંધતા લોકોને જોયા છે. હા, આ એવું આગળ બધાને પુલાવ ને મને ભાત કેમ? એટલે એક તો મફતનું ખાવું, લંગરનું ખાવું કે મીઠું ઓછું છે તારામાં, ઘેર જઈને કરે. એટલે અમુક અમુક લોકોને જે દુનિયામાં અણદ કહે કર માણદા, માણસે માણસે ફેર, એક લાખું દેતા ના મળે, બીજા ત્રાંબિયાના તેર. એક આવે તો દુઃખ ઉપડે અને એક આવે તો દુઃખ જાય. એક વિદેશ ગયો ને વિહરે ને બીજો પાહે ન પોહાય. 2 પ્રકારના માણસો. એક જગ્યાએ ઉભો તો ધાડ ભામ કરતો અવાજ થયો. એટલે મેં કીધું ભાઈ આ શેનો અવાજ થયો? મને કે બાજુની ગલીમાં ગાડી ગઈ ને. અરે મેં કીધું ગાડી ગઈ એમાં અવાજ આવે? મને ત્યાં ગલી નથી. ભાઈ છે ને. અમુક એક જગ્યાએ તો હનુમાનજીને મંદિરે એક જો દર્શન કરવા ગયો અને જતો હતો તો હનુમાનજી પાછળ આવ્યા. તેજસભાઈ પાછળ બોલો કે બાપજી હવે રહેવા દો, વિદાય આપવાનો વિવેક, હું વિયો જઈશ. હનુમાનજી કે વિવેકનો દીકરો છે, મારા બૂટ કાઢ, મારા પૂજારીના છે. હા, જ્યારે ત્યારે પૂજારીનો ખર્ચો થાય છે. પણ અહીંની મજા આખી તમારી જુદી છે. ભાવ પણ એવો છે. પાઠશાળામાં આ જે છે ને, આપણે ઝાડવું જીવતું રાખવું ને, જીવતું ઝાડ, હા, એમાં પાણી રેડવું જોઈએ. પણ પાંદડામાં છાંટો નહીં, મૂળીએ જવું જોઈએ પાણી. એટલે હવે આવતી પેઢીના મૂળિયા છે આ બાળકો, એના સંસ્કાર રાખશો તો આપણો ધર્મ જીવતો રહેશે. ભલામણ ધર્મ રહેશે તો રહેશે ધરા. હા, ધર્મ જે છે, ધર્મ વધે તો ધન વધે. કારણ કે તમે દેવી દ્રવ્યમાં ક્યારે બોલ્યા? તમારા હૃદય ભગવાન વસ્યાતો ને. હા, ધર્મ વધે તો ધન વધે, ધન વધે તો મન વધી જાય, મન વધે પછી બધામાં માન વધે, વધત વધત વધી જાય. ધર્મ ઘટે તો ધન ઘટે, ધન ઘટેથી મન ઘટી જાય, અને મન ઘટે પછી બધામાં માન ઘટે, ઘટત ઘટત ઘટી જાય. એક પૈસો ક્યાંય વાપરવો નહીં કે મારો કોઈ ધડો નથી કરતા. લે, હા, મારું જો માને તારું તારા ઘરના નથી માનતા યાર. તું કારેલાનું કે રીંગણાનું શાક કરીને બેસે બધા. મારું ચાલે તો આમ કરી નાખું. આ દુનિયાની અંદર બધું લશ્કર બદલાવવાની જરૂર છે. તારો લેંઘો બદલાવે, એકનો 2 મહિનાથી પહેર્યો. હા, ઉછરી લઈને બેઠા મારા બેટા. આનંદ કહે કર માણદા, માણસે માણસે ફેર. મારે આપને એ તરફ લઈ જવા છે મિત્રો. મૂળ નાયક ભગવાન મહાવીર સ્વામી
ગઈકાલે આપણે જે આરતી ગાઈ અને આંગી દિવસે દિવસે એટલી સરસ મજાની અમે ફોટા પાડીને જે સેન્ટરોમાં અમે ભગવાનની કૃપાથી દુનિયાનું કોઈ સેન્ટર બાકી નથી કે જ્યાં અને બીજું 99% અમે ચેરિટીના કામ કરીએ છીએ. ઇન્ડિયામાં પણ મારી પાસે આ જ કામ છે. 2 પાણીના પરબ ચાલે બોરીવલી કાંદીવલીમાં. શિયાળામાં ગરીબ લોકોને ધાબળા ઓઢાડીએ. હમણાં હું આવ્યો પહેલાં મેં 500 ડઝન લોંગ બુક છોકરાઓને અમે લોકોએ બધાને આપી અને દાતાઓ મળી રહી છે અમને ગમે ત્યાંથી. 2 પાણીના પરબે ઉનાળામાં અમે 4 મહિના લોકોને છાશ આપીએ છીએ. મજૂરી કરતો માણસ જે પાણી પીવે ઠંડી છાશ પીવે એમ કે આ જેણે બનાવ્યું ને ભગવાન તો એનું ભલું કરજો. આશીર્વાદ કોઈ દે હળે નથી જતો, આ યાદ રાખજો. અને એવાના કોકના આશીર્વાદથી આપણે તને બેઠા છીએ. નકર કોવિડમાં કંઈક ઉગરી ગયા ને કંઈક બિચારા ઉકલીએ ગયા. હા, અને એમાં એવા ગોટાળા થયા અમારે ત્યાં તો બોડી માટે માથાકૂટ કરતા વિની આપીને એમાંથી ઓલી લઈ આવ્યા પાછા. કોકના બાપાને કોકે અગ્નિ સંસ્કાર દઈ દીધો. એ બીજું તો ઠીક યોગેશભાઈ, અમારામાં પાછા આવેલા શ્રાદ્ધ આવે ને શ્રાદ્ધ ત્યારે કાગવાસ નાખવાનો રિવાજ છે. એટલે કોકના બાપાનું શ્રાદ્ધ કોક ખાઈ ગયો. પછી બાપુજી આવ્યા પાછા, આમ ફરે પણ લેન્ડિંગ ન કરે. બાપુજી એટલે કાગડ હોય એમ અમારા મેં બધા એમ કે કાગડાને ખબર એટલે મેરા એ કાગડા જ થયા બધા. આ કેવું મને સમજાતું જ નથી. અને પછી છોકરો એમ કે બા તમે અંદર જાઓ તો બાપુજી આવે. મેરા પછી ગભરાઈ ભલામણ વિચાર તો કરો યાર. એટલે મારો કહેવાનો સુર એ છે કે આવું ધર્મનું સ્થાન જે છે ને આવું આપવાનું ઠેકાણું છે. સારું કામ કરજો, સારું કાર્ય કરજો, જે કાંઈ જીવન જે છે ને આવો આગળ વધીએ. મૂળનાયક ભગવાન મહાવીર અને મહાવીર સ્વામીને ગઈકાલે આરતી ગાય મજા કરી આપણે. આજે મારે તમને એવો આનંદ કરાવો છો. હાજી હાજી યોગેશ પ્લીઝ પ્લીઝ. હેલો, આજે આપણે સ્વામી વાત્સલ્ય છે ને 6:25 સુધી શરૂ થઈ શકશે, કારણ કે આપણે પછી 20 મિનિટ મળશે વાપરવાની. 6:45 આપણે કમ્પ્લીટલી બંધ કરવું પડશે. તો બધા વારાફરતી બધા જઈ આવજો ત્યાં. આમાં વી આર વેરી વેરી આઈ મીન સોરી અને મિચ્છામી દુક્કડમ. આપણો પ્રોગ્રામ જરા થોડો ટાઈમમાં આમ લંબાઈ ગયો. ડાયરાનો પ્રોગ્રામ આપણે જે પ્લાન કરતા હતા એ પ્રમાણે થોડો ઓછો થઈ ગયો છે. ખરેખર એ માટે વેરી વેરી સોરી. અને હું ડબલ ચેક કરી લઈશ. આપણે 22 ને 23ના એ લોકો અહીંયા ગામમાં છે, જો વર્કઆઉટ થશે તો એક સ્પેશિયલ ડાયરાનો પ્રોગ્રામ વી વિલ ડુ ઇટ હિયર. ઓનલી ડાયરો, નો અધર instruction, nothing. You come here, we start Dyaro, continuous Dyaro, even 3 hours, 4 hours, whatever it is. But we might have to do it one special program. અને એનો લોકગીત વાળો ડાયરો, ઓલો મેઘાણી વાળો, બરાબર એવું ને? જવાદન મે એવો દેશી ડાયરો કેટલા સાંભળો હું વાત કરું ખબર પડે અમને. To make it up, we will have the special Dyaro. બરાબર ને? So don't feel bad, enjoy whatever we get, and because we will not get much time, we have to stop the Dyaro part maybe 5:40, 5:45 the latest, so we get enough time to have our Swami Vasalya. અને આપણું સ્વામી વાત્સલ્ય આજનું, as I mentioned yesterday, has been sponsored by Kalpanaben, Hareshbhai Jogani. Give him a big hand. And Hareshbhai is right here. Khub anumodna Hareshbhai. Thank you very much. Only on my one phone call, he said we are with you, and he accepted my invitation. Thank you very much. Thank you. Continue. Sorry. આગળ વધીએ. થેન્ક યુ યોગેશભાઈ. જેણે માત્ર સ્વામી વાત્સલ્ય માટે ધક્કો ખાધો હોય એ નીકળી જાજો. એટલે વચ્ચે પછી ડિસ્ટર્બ ન થાય અને ત્યાં ગળદી ન થાય. થોડો જાઓ ને તમ તારે. ભૂખ્યા નહીં જાવ, મારી તમને ગેરંટી. વાહ ભાઈ વાહ. રજૂઆત કરે અમારો સૌરાષ્ટ્રનો અષાઢી ગાયક કમલેશ બારોટ, સાથ આપે તમામ કલાકારો.
અમે ગિરિવરના મોરલા જરે અમે ગિરિવરના મોરલા અમે કાકર પેટ ભરા ભાઈ 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 અમારા પ્રભુના દર્શન નો કરતા અરે રે તો અમારા હેડાય ફાટ મરા ભાઈ 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 મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે સુખ થાય સદાયના દર્શન કરતા મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે ભાઈ 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 મુખ વિમલ વિમલ તેજ ધરે દિવડે દિવડે યજવાસ ભરે દિવડે દિવડે યજવાસ ભરે નિરખી નિરખી મારું મન ઠરે ધૂપ મધ 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 બળે દિવડે દિવડે યજવાસ ભરે સુરભી મન મોહે છે પળે પળે સહુ સુખ મળે સહુ દુઃખ ટળે મલકી મલકી મહાવીરજી મારા મધુરો મધુરો જાદુ કરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે તારું નામ ગમે તારું ધામ ગમે તારું કામ ગમે યાદ મામ ગમે તારા રૂપ ને રંગ તમામ ગમે તારું ગીત ગમે તારું સ્મિત ગમે તારી પ્રીત ગમે તારી રીત ગમે તન મન ને નિત નમામ નમે તારે દ્વાર મારા શુભ લાભ વસે જાણે સાવન મેઘલો ઝરમર વહે રાતે નીંદર લેતા એ સપનામાં તુજ મંગલ મૂરત તરવરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર એના દર્શન
કરતા નિત્ય પ્રેમથી મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે મારા વીર પ્રભુ શણગાર ધરે અમે ગિરિવરના મોરના અને અમે કાકોર પેટ ભરા એ મારા વીર ના રે દર્શન નવ કરતા અરે રે અમારા હેડાય ફાટ મરા એ મુજા હેડાય ફાટ મરા વાહ શબ્દો નવા એટલે કદાચ તમને પકડતા પણ ટાઈમ લાગે આગળ વધતા પહેલાં જે લોકોએ અમારા કલાકારો માટે ભેટ રૂપે જે રકમ આપી છે એ લોકોનો આભાર માનું છું પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ અમારા સેવંતીભાઈના પરિવાર તરફથી પણ કલાકારો માટે જે ભેટ આવી છે એનો હું આભાર માનું છું જે લોકોને પેનડ્રાઈવ જોતી હોય અમારા બિંદેશભાઈ પાસે અમુક લોકો લઈ પણ ગયા છે જે 5-7 સેટ જે બી એની પાસે બચ્યા હોય એ તમે એ $25 છે આમાં કંઈ બહુ લાંબુ એનું કંઈ છે નહીં બહુ બધા પુસ્તક કેટલાની છે કેટલાની એમાં 45 સીડી ભરેલી છે અંદર 45 આલ્બમ કાંઈ રિપીટ નથી આગળ વધી એમાં લગ્ન ગીત ફટાણા સુગમ બધું જ છે યોગેશભાઈ એનાઉન્સમેન્ટ કરે જેને ધ્યાનથી સાંભળજો પ્લીઝ આપું યોગેશ મારું આપું Another and better proposal again. We will continue this till 8 o'clock. In between at 6:15, we will take whoever wants to go eat for our Swami Vatsala, please go and eat. This will continue. અડધો કલાકનો બ્રેક ઓફિશિયલ રાખીશું એ વચ્ચે બધા જમી આવજો બીજા જમેલા અહીં આવીને બેસશે વાંધો નહીં પ્રતિક્રમણ કરેલાવાળા બી અહીં આવીને બેસશે કન્ટિન્યુઅસ રહેશે કુમારપાળ રાજાની આરતીને એની બોલી હું અહીંયા જ બોલાવી લઈશ અને ત્યાર પછી 8 વાગે 8:15 વાગે અહીંથી આપણે વાસ્તે ગાસ્તે જે આરતી બોલશે એમને અહીંથી જ લઈ જઈશું દેરાસરમાં અને બાકી આરતી મંગળદીઓને આપણી જે 24 તીર્થંકરની આરતી છે આપણે ઉતારીશું ઉપર પણ 8 8:30 સુધીનો પ્રોગ્રામ અહીંયા જ આપણે કરીએ છીએ So that way we will have longer Dyaro program and everybody can have better time. Thank you very much. Are you okay guys? અમે ઓકે 22-23 નું કંઈક કરજો જે થાયું 23-24 નું 23-24 નું મહેન્દ્રભાઈ જે ઓલો અસલ ડાયરો આમાં જે બી થશે એ આપ જૈનિઝમ પર આવશે ડાયરાની કોઈ ચીજ નહીં પાછી ત્યાંનું એમાં નહીં રિપીટ થાય પાછું એટલે 23-24 જે તમે કહો કે આંધળીમાંનો કાગળ સાંભળો કે આંખનો ફીણી કે બધું આમાં ન થાય જેસલ તોરલ જે બી કહો શિવાજીનું હાલરડું બરાબર ને થેન્ક યુ આવો આગળ વધીએ છીએ હા આવી જાઓ રજૂઆત કરે છે મીઠો મધુરો અવાજ સંગીતા વોરા મને થોડી થોડી ભક્તિ કરવા દો પ્રભુ પેલે પગથિયે ચડવા દો મને થોડી થોડી ભક્તિ કરવા દો પ્રભુ પેલે પગથિયે ચડવા દો મને ઉતારા ઓરડા ના રે ખભે મને ઉતારા ઓરડા ના રે
મોટર ને ગાડી ના રે ખપે મને મોટર ને ગાડી ના રે ખપે થોડી થોડી ભક્તિ કરવા દો મને પેલે પગથિયે ચડવા દો ભક્તિ વાહ ભાઈ વાહ વાહ અમે ભક્તિનું ગૌરવ લોકો સાધર્મિક ભક્તિમાં ઉપડ્યા જો જો મારો બાપલો વાહ હા જે બેઠા છે એ વિશ્વાસ રાખીને બેઠા છે હા પણ આ નાનકડો વંશ છે વંશ આ છોકરાને સંગીતનો એવો શોખ છે અને કેટલું જૈનિઝમ પર આવડે પણ છે એટલું બધું મારી સાથે એણે જે થોડી વાતો કરીને મને મજા જે આવી વાહ મજા આવી ગઈ હવે આવા નાના બાળકો જો ધર્મનું કરશે ને તો ખરેખર આપણે એના માટે ગૌરવ લઈ શકીએ એને પ્રોત્સાહિત કરીએ આવો આગળ વધીએ રજૂઆત કરે અમારો સદાબહાર ધર્મેન્દ્ર ગોહિલ વાહ ભાઈ વાહ हो आया पर्व प्रजूषण आया हो आया पर्व प्रजूषण आया आनंद उत्सव तप का मसौ रंग अनोखे लाया आया पर्व प्रजूषण आया हो आया पर्व प्रजूषण आया सनापना जीव दया से हमको मुक्ति दिलाने आया हे जिनवर नो दरबार सजावो आंगन मा जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासन मां गूंजे शासन मां ये जिनवर नो दरबार सजाओ आंगन मां जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासन मां गूंजे शासन मां दया से प्रीति जगाओ पापों से मोह हटाओ द्युध्या से प्रीति जगाओ पापों से मोह हटाओ तपस्या ज्योति से साधना मोती से अंका मेल मिटाओ दया से प्रीति जगाओ पापों से मोह हटाओ तपस्या ज्योति से साधना मोती से अंका मेल मिटाओ हे जिनवर नु दरबार सजावो आंगन मां जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासन मां गूंजे शासन मां हे जिनवर नु दरबार सजावो आंगन मां जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासन मां गूंजे शासन मां गुरु चरणों में नमे जाओ जिनवर की महिमा गाओ गुरु चरणों में नम जाओ जिनवर की महिमा गाओ लख 84 कोख में मुक्ति पूरी जाओ जिन गुरु में नमन कर जाओ गुरु चरणों में नमन कर जाओ लख 84 कोख में मुक्ति पूरी में जाओ हे जिनवर नो दरबार सजाओ आंगन मां जिनवाणी जयनाथ गूंजे शासन मां गूंजे शासन मां गूंजे
શાસનમાં હે જીનવરનું દરબાર સજાઓ આંગણમાં જીનવાણી જયનાથ ગૂંજે શાસનમાં 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 ગૂંજે શાસનમાં. વાહ. એક એક અહીંથી રજૂઆત થતી જાય છે 10-10, 15-15 હાલતા જાય છે. આપણે ઇન્ટરવલ પાડી દીધા એની કરતા ઓફિશિયલી. હા, ચોવિયારનો ચોવિયારે થઈ જાય પાછું. એવું કરીએ મહેન્દ્રભાઈ? કાકા લગભગ 90% તો વ્યા ગયા. એટલે અમે એક ના એક, તમે બદલતા રહેશો એમ. અચ્છા એવું છે. ઓકે ઓકે. બરાબર. આમાં ઘણી વાર એવું થાય કે કોઈને સાંભળવું ને તમે ગાઓ કે ભાઈ એ લોકોને અમારે કહેવું પડે કે ભાઈ તમે વાપરવા માટે ગયા ત્યાં સુધી ગવાઈ ગયું. એટલે આવું થાય. એટલે હજી અમુક અમુક અમે એવું બનાવ્યું હોય ને કે સ્પેશિયલ રજૂઆત કરીએ એટલે કલાકારને એમ થાય કે ભાઈ આ બેઠેલા બધા સાંભળે તો મજા આવે. પણ અમે એક જગ્યાએ કાર્યક્રમ હતો લગ્નનો. મહેન્દ્રભાઈ લગ્નના પ્રોગ્રામમાં મેં કીધું ક્યારે છે? મને કે લગ્નને દિવસે. મેં કીધું લગ્ન દિવસે અમે લગ્ન ગીત ગાઈએ યાર. ડાયરો સંગીત સંધ્યા હિન્દી સંગીત કરું તો આગલે દિવસે. મને કે આગલે દિવસે પાકું. તો બીજે દી લગ્ન ગીત એ પાકા. મેં કીધું પછી લગ્ન પતે પછી મને કે પાછો ડાયરો. એવું શું કામ? મને કે બુધવાર છે લગ્નના દિવસે, અમે બુધવારે દીકરી ન વળાવીએ, 12 વાગ્યાથી કરો એટલે ગુરુવાર થઈ જાય. ઓકે મેં કીધું. એટલે કોઈ બી પ્રોગ્રામ 1.5 કલાક અમે વધારે ચલાવીએ. અમે કોઈ દિવસ ક્યાંય બંધ કર્યો યા જઈ મફતમાં જવાનું હોય ને કોઈ ચેરિટીમાં, ફ્રીમાં પણ ઘણી જગ્યાએ અમે લોકો આ લોકો વગાડા જાય અમે જઈએ છીએ. આખા કાર્યક્રમ અમે ફ્રી આપીએ છીએ. એટલે ત્યાં બી એટલી જ મહેનત કરી રહેશે. એટલે અડધો પોણો કલાક વધારે ગયો મહેન્દ્રભાઈ. એટલે મેં કીધું ભાઈ હવે પૂરું કરીએ. કન્યાનો બાપ કે ના ના ચલાવો, મજા આવે, ચલાવો 1 કલાક. વળી કલાક ગયું જયંતિભાઈ. પાછા એકદમ મને કે ચલાવો. 3:30 વાગ્યા મને કે ચલાવો. 4 વાગ્યા મને કે હજી ચલાવો. મેં કીધું અહીંયા આવો. આ કેટલા વાગે ચલાવવાનું છે? મને કે આમાં શું છે ભાનુભાઈ, મારી પાસે ગાદલા 20 જ છે, જાનમાં 40 જણા આવ્યા છે. એ 20 જણાએ સુવાના વારા કર્યા છે. મને કે એટલે તમે વારા ન કરતા બધા આવીને એક સાથે ગોઠવા જો. કારણ કે હજી મને લોભ છે એમાં છે વધારે ઘી બોલીમાં છે. કારણ કે ઈમાનદારીથી દેવ દ્રવ્ય જેટલું ભેગું કરીએ ને, હા મહેન્દ્રભાઈ બરાબર કે નહીં? એટલે અહીંયાથી નકરી વાતો કરીએ એવું નહીં, જીવનમાં ઉતારીએ. અને અમે એ પ્રકારના કલાકારો છીએ. આજે આખી એક બધા જે પરિવાર વધતો છે દિવસે દિવસે. સમતિભાઈ તમે પહેલી વાર બોલ્યા ત્યારે અહીંયા ઘી બોલીમાં મને સ્ટેજ બને 7 જણા હતા. બીજી વખત અમે 8 જણા હતા પાછા. આ વખતે 10 થયા છે. આવતી વખતે પાછી ટીમ 11 પૂરી થશે ને 12મો ખેલાડી બીજો લાવશું એક. એ માઇક જોવે પાછો. કારણ કે
દર વખતે રાહુલભાઈ અવેલેબલ હોય નહીં બધે. અહીંયા તો બધે મુસીબતવાળું છે ભલા માણસ. હા, આ પ્લેનની ટિકિટ જોઈને હાથમાં આવી, ઈસ્ટ વેસ્ટ, હું આખો સાઉથ વેસ્ટ ઘૂમી ગયો આખો. ઇન્ડિયાથી અહીંયાની ટિકિટ મહેન્દ્રભાઈ એ ગજબ પૈસા છે અત્યારે દાદા. પણ એક વસ્તુ કાયમ કહું છું, આ તમને લોકોને પહેલાં ખબર પડે કે આ ધંધો ન કરાય, આ ન કરે, અમને પછી ખબર પડે. આ તમારામાં ને અમારામાં એટલો તફાવત. વાણિયાને દીકરાને પહેલાં ખબર પડે આ ન કરાય, આ ન કરાય, આ ન કરાય. તમને જ ખબર પડે, અમે તમારી પાસેથી શીખ્યા છીએ આ બોલીએ. હા, મુંબઈમાં આવ્યો તો 5-7 વર્ષ સુધી કોઈ મેળ જ ન પડે. ઝૂંપડામાં રહ્યો 10 વર્ષ, રીતસર પતરાનું, એમાં 10 વર્ષ બધાને ખબર છે. પછી વાણિયો એક મિત્ર મળ્યો, મને કે નકરું બામણ થામાં આ તું બધું કથાઈ કરાવવા જાય. અમે અમારા પૂજ્ય ભાઈશ્રી બધા અમે આ કર્મકાંડમાં જતા, મારા મોટા ભાઈ તો આ જ કરતા હતા. મને કે હું કહું એમ કર, એટલે મને શીખવાડ્યું. મને કે પ્રોગ્રામ નક્કી કરવા આવે ને એ પછી એડવાન્સ આપે, પછી જ ઘરવાળાને કે હું ચા મૂકો. બજેટ હરખું હોય તો કે નાસ્તો લાવો, અને નાસ્તામાં મને કહે છે ને સાબુદાણાના હરેવડા બનાવવા. સાબુદાણાના હરેવડા જોઈએ પેલા પેલા આપણા ખીસિયા જેવું છે ને, થોડી 2 મૂકો તો આખી થાળી ભરાઈ જાય. હા મેં બસ હવે નહીં चाहिए. એટલે તમને લોકોને પહેલાં ખ્યાલ આવી જાય કે આ ધંધો ન કરાય. એટલે અમારો એક દુહો છે સૌરાષ્ટ્રનો, આગળ બુદ્ધિ વાણીઓ પાછળ મતી ભ્રમ. તમને ગમ બુદ્ધિ છો બધા, પાછળ મતી ભ્રમ. બ્રાહ્મણના દીકરા પછી ખબર પડે આ ન કરાય, આ ન કરાય પછી, બરાબર ને? પણ છતાં બી હું એક વસ્તુ જગતને ખૂણે ખૂણે બિરદાવું છું કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જાઓ, પાણીનું પરબ હોય તો કોણ કે વાણિયાના દીકરાઓ, એ દાતાર. હોસ્પિટલ હોય, સ્કૂલ હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ જે છે, દેરાસર હોય, ઉપાશ્રય હોય, મંદિરો હોય, કેટલું બધું. એટલે જે રીતે તમને મળે છે, એમ કહે છે કે વાણિયાઓને લક્ષ્મી વરી છે. હા, અમે લોકો તો વ્યાજના હપ્તા કર્યા છે. વ્યાજના હપ્તા કરવા પડ્યા છે, એવી અમારી હાલત છે. પણ લોકો આવતા જશે એ પછી 6:30 વાગે અમે ઓફિશિયલી બ્રેક લઈશું. જે મહેન્દ્રભાઈ કીધું એ પ્રમાણે જે લોકો બી તમે 6:15, ઓકે, જે બી હોય તે. હા, એટલે આગળ વધીએ છીએ. શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. વાહ ભાઈ વાહ. હા, હું તો કાયમ કહું છું પાર્શ્વનાથ એક દેવ એવો છે ને મહેન્દ્રભાઈ, એને જૈનેતર લોકો પણ એની માનતાઓ કરે છે. પાલીતાણા સુધી જવાનું, ઉઘાડે પગે હાલીને જવાનું, એવા અમારા ગામડામાંથી લોકો પણ જાય છે હજી. ભર ઉનાળે હાલતા જવું, સેવંતીભાઈ. એટલે જેમાં શૈલેષભાઈ આમાં જે શ્રદ્ધાનો છે આ તો વિષય, આમાં ક્યાં પુરાવાની જરૂર છે કે? હા, અને જેને શ્રદ્ધાથી ભગવાન શંખેશ્વરને યાદ કર્યો ને, પ્રભુએ એના કામ કર્યા છે. આવો જી, રજૂઆત કરે તૃપ્તિ, છાયા અને ધર્મેન્દ્ર ગોહિલ. તમે દર્શન વેલા દેજો, તમે દર્શન વેલા દેજો, શંખેશ્વર વાળા પાર્ષદી. તમે દર્શન વેલા દેજો, શંખેશ્વર વાળા પાર્ષદી. તારે રે દ્વારે હું તો આવ્યો મારા નાથજી, તારે રે દ્વારે હું તો આવ્યો મારા નાથજી. તમે દર્શન વેલા દેજો, શંખેશ્વર વાળા પાર્ષદી. તમે દર્શન વેલા દેજો, શંખેશ્વર વાળા પાર્ષદી. ગોતુરી દાદા જના કળશા લઈ આવો, ગોતુરી દાદા જના કળશા લઈ આવો. તારો રે પૂજારી થઈને આવું મારા
તારે રે દ્વારે હું તો આવ્યો મારા નાથજી, તારે રે દ્વારે હું તો આવ્યો મારા નાથજી. તમે દર્શન વેલા દેજો શંખેશ્વર વાળા પાર્ષદી, તમે દર્શન વેલા દેજો શંખેશ્વર વાળા પાર્ષદી, તમે દર્શન વેલા દેજો શંખેશ્વર વાળા પાર્ષદી. વાહ ભાઈ વાહ, વાહ વાહ ભાઈ વાહ. અમારો કમલેશ પોતાની મનગમતી રજૂઆત જે કરી રહ્યો છે, ભગવાન નેમિનાથને યાદ કરીએ, બરાબર કે નહીં? શત્રુંજય જાય તો ગિરનાર કેમ રહી જાય પેલા માણસ? હા, અમે તો મહેન્દ્રભાઈ મંગલદેવોમાં શત્રુંજય અને ગિરનાર બેને યાદ કરીએ. અમારે ત્યાં જે ગવાય છે મંગલદેવોમાં, એટલે પહેલે દિવસે અમે પ્રયોગ કરેલો મેં કે લોકોને કદાચ મગજમાં બેસી જાય, કંઈક નવું જે આપીએ એ અમારો હંમેશાનો નિયમ હોય છે. બીજું, કોઈ પણ સંઘ અમને બોલાવે, અમે લોકોએ નૈરોબીમાં પણ કરેલું છે, દુબઈ, મસ્કત, લંડનમાં 4 વર્ષ કિંગ્સબરી સ્કૂલમાં નવનાથ વણિક સમાજ 4 વર્ષ પર્યુષણ કર્યા, 3 વખત શિકાગોમાં કર્યા, ન્યૂ જર્સી, ન્યુયોર્ક, ડલાસ, ડિટ્રોઇટ, એટલાન્ટા, હ્યુસ્ટન, અહીંયા 3rd ટાઈમ, 3જી વખત. પણ આવ્યા પછી મને લાગ્યું મહેન્દ્રભાઈ કે પહેલાં કરતાં સંખ્યા વધી છે લોકોની, બરાબર ને? હા, લોકો ભાવના પણ લોકો ભાવનામાં બહુ ભાવથી દરરોજ આવે. અને મારો આપને એક નાની વિનંતી છે, બની શકે એટલું યંગ જનરેશનને તમે એવું નહીં કે અમારો જ પ્રોગ્રામ રાખો જ, અમને જ ભાવનામાં બોલાવો. પ્રતિક્રમણ હોય, ભાવના હોય, કોઈ બી હોય, એ વખતે જ્યારે યુવાન હૈયાઓને જેટલા લઈ આવશો આપ, યુવાનોને, કોઈ બી ધર્મ હોય પછી એ દરેક ધર્મની અંદર, કારણ કે યુવાનો જે છે, આ ટીનેજર છે, એ આવતું ભવિષ્ય છે આપણું, તો એ આવી શકે એવા પ્રયત્ન તમે કરતા જશો. જો કે અહીંયા તો મને આનંદ એ છે કે જેમ દેરાસરમાં પાઠશાળા ચાલે છે, એમ કઈ જગ્યાએ ગુજરાતી ક્લાસીસ પણ ચાલે છે બધે, માતૃભાષા માટેનું. અને સ્વેચ્છાએ લોકો કરે છે પાછા, સ્વેચ્છાએ. હા, બાકી અમારી બાજુ બધું લુપ્ત થતું જાય છે. મહેન્દ્રભાઈ બહુ પેટ છૂટી વાત કરું, આ ડાયરો મને લાગે 5 વર્ષ હાલશે. એટલે એવું નહીં કે અમે 5 વર્ષ એ અમે જ ભગવાન બેહાડે ત્યાં સુધી, કોઈને ખબર નથી કાલનું શું થાય, પણ એનું ઓડિયન્સ નહીં હોય પછી આ પાકું. નવરાત્રિ હજી ટકી રહી છે, એનું કારણ છે ગરબાઓમાં કે અમુક ટ્યુન ઉપર છોકરા નાચે ને મજા કરે, બરાબર. પણ પર્યુષણ પર્વ 7 દિવસની ભક્તિ અને ભગવાન સામે જે અમને જે ભાવ આવે છે, ભાવવાહી. તૃપ્તિબેન એક આજે ખાસ કીધું છે, ભાઈ એ ભાઈ છે કે નહીં મને ખબર નહીં હોય તો ઊંચો હાથ કરજો. એક ઘડી પ્રભુ ઓર એકાંતે સોનામાં સુગંધ વળે. હા, આપની ફરમાઈશ આજે ગૌરવશું ત્યાં ત્યાં કે અહીંયા ગૌરવી, કારણ કે આ છે ને ભાવવાહી એક શાંતિનું છે. વળી પાછો ગાતા હોય ને 5 જણા ત્યાંથી મોબાઈલમાં મેસેજ મોકલે, આવો જલ્દી, જ્યાં ખૂટી ગયા, ન કહું આવો, હું પાછું ડબ્બો લઈને દોડે પાછા, એવું ન થાય યાર. એટલે અને અમુક સંબંધ છે પછી ભલે એવું નહીં કે આપણે ટોળાની કોઈ જરૂર નથી, સમજદાર તમે બેઠા છો ને. તો મારી પોતાની એક તૃપ્તિબેન, મારી બી એક ઈચ્છા છે, આપ કમલેશ ગાય એના પછી આપ રજૂઆત કરો, બરાબર ને? હા, વાહ વાહ, ભગવાન નેમિનાથને યાદ કરીએ. આવો જી. ऊंचे ऊंचे अरे देरासर तेरे मेरे प्रभु
करते हैं तुझे प्रणाम। मेरे घर स्वामी आए, मेरे दुख हरने आए। मेरे घर स्वामी आए, मेरे दुख हरने आए। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम जय वीर महावीर, जय वीर, जय वीर महावीर, जय वीर। वीर सुनेंगे तेरे दिल की दुनिया कामनाए। दुनिया से जो कहेगा मन की तेरी हंसी उड़ाए। ओ वीर सुनेंगे तेरे दिल की दुनिया कामनाए। दुनिया से जो कहेगा मन की तेरी हंसी उड़ाए। मेरे घर स्वामी आए, मेरे घर स्वामी आए। दुख हरने आए, मेरे दुख हरने आए। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम महावीर 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 महावीर। जिन शासन के देव तुम ही हो, तुम हो अंतर्यामी। पार लगा दो मेरी नैया, हे प्रभु महावीर स्वामी। जिन शासन के देव तुम ही हो, तुम हो अंतर्यामी। पार लगा दो मेरी नैया, हे प्रभु महावीर स्वामी। मेरे घर स्वामी आए, मेरे घर स्वामी आए। मेरे दुख हरने आए, मेरे दुख हरने आए। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम जय वीर महावीर, जय वीर, जय वीर महावीर, जय वीर। मेरे रोम रोम महावीर बसे है, गुण तेरे मैं गाऊं। और कमले सुन ले अर्जी, शरणे शीश नमावो। मेरे रोम रोम महावीर बसे है, गुण तेरे मैं गाऊं। आरोट कमलेश करे अर्जी, चरणे शीश झुकावो। मेरे घर स्वामी आए, मेरे घर स्वामी आए। मेरे दुख हरने आए, मेरे दुख हरने आए। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम जय वीर महावीर, जय
ગિરનારનું પણ ત્યાંથી પાવાપુરી વ્યા ગયા, પણ રસ્તો ભૂલી ગયા. પણ ફરી પાછું આપણે ગમે ત્યારે, બરાબર ને, એવું કરશું. ઘણીવાર કલાકારને પોતાને પસંદ પહેલાં આ હું રજૂ કરું, બધા સાંભળે, પણ જે રજૂઆત તૃપ્તિબેન કરે છે, ટૂંકમાં તમને એમ કહું કે ચંદન બાળાને આંગણે ભગવાન મહાવીર આવ્યા હશે ત્યારે એનો આનંદ કેવો હશે, કેટલો હશે. શબરીની ઝૂંપડીએ રામ આવ્યા હશે ત્યારે એનો આનંદ કેટલો હશે. પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય એવા એવા શબ્દો છે. કદાચ આપણે ભલે પ્રભુને મેળવી ન શકીએ, પણ પ્રભુનું મિલન થાય એવો ભાવ તો રજૂ કરીએ કે નહીં? હા, આવો ભાવ અહીંયામાં હોય. રટણ સાથે જો સૂઈ ગયા હોય, નૌકારનું સતત રટણ કરતા હોય, રટણ કરતા કરતા નિદ્રાને આધીન થઈ ગયા હોય, હાથ અહીંયા અને હૈયું કહે છે ને, હૈયું, અને હાથને કર કહે છે, કર, અને કર કહે છે. હૈયું પૂછે કરને વાત, જવાબ દે મારા તાત. આ હૃદય જે છે, હાથ અહીં રાખ્યો એટલે હાથને સવાલ પૂછ્યો કે આવા આ હાથે કેટલા ક્યાં ક્યાં સત્કર્મ કરીએ, એવો કહો તો ખરા. આજે આપણે બે જ અત્યારે સાંભળીએ, કોઈ નથી સાંભળતું. હા, અને કારણ કે માણસ ભગવાનનું રટણ જો કરતો હોય, નૌકારનું, અને ત્યારે ભીતરથી કંઈક એવો ભાવ પ્રગટ થાય અને તમને એવો ભાસ થાય, માત્ર ભાસ થાય, સમજો કે પ્રભુની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે. હા, તો એ આનંદના પ્રકારો છે, ભક્તિના પ્રકારો છે. એમ જે તો વિચાર કરો કે 24 તીર્થંકરોને જ્યારે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હશે, કેટલો આનંદ હશે. જેનો દીકરાને જગત આખું પૂછતું હોય, દીકરાને આખું, એની માતાઓનું મન કેટલો આનંદ હશે. 24 તીર્થંકરની, કારણ કે એ તો રાજવી હતા ને, આપણે સૌ જાણીએ છીએ. રાજા હોવા છતાં વાનપ્રસ્થની વાત આવી ને, અને વાત સમજાઈ ગઈ કે બધું છોકરાને સોંપીને નીકળી જઈ. એક એકને જ્યારે કેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તો આ જે સ્તવન છે, અમે ક્યારે રજૂ, અમે એક વિનંતી છે કે એટલા જ બેઠા રહ્યા ત્યાં સુધી જળવાઈ રહેજો, અને વચ્ચે 2 મિનિટ કોઈ વાત નહીં કરતા. 5 જણા હોય ને, જેને ભાવ છે ને, ભાવ, મેં કીધું ને, આ નાનકડો વંશ, એટલો આ નાનો છોકરો છે, એને સંગીત માટે કેટલું, એક બીજો કોઈક ભરતભાઈ સાથે કોઈ નાનો કોઈ છોકરો આવે, એ આ લોકોને જોતો જોઈએ, પાછો મળવા આવે, ભાવના પૂરી થાય. એટલે જેને ઇન્ટરેસ્ટ છે, ખરેખર આટલું ભાવવાહી સ્તવન છે, તમે સાંભળ્યું છે. પણ મારી પોતાની ફરમાઈશ, અમે તો ઘણી વાર જૈનેતરમાં પણ આ ગૌરાવીએ છીએ. જૈન હોય ત્યાં છે નહીં, મહેન્દ્રભાઈ શાંતિભાઈના કંઈક સ્તવનો તો હું ડાયરામાં ગૌરાવું છું. આવો. એક ઘડી પ્રભુ રે કાંતે, એક ઘડી પ્રભુ રે કાંતે, આવીને સ્નેહ મળે
ગીતો ગાતા હશું. હું કોઈ ગણતરી નથી મારી પાસે, બધી ટાઈપના અલગ 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 ગીતો, ભજન, લોકગીત, આ તે પિક્ચરના ગીત ગાય, બધું ગાય. પણ આ ગીત છે એ મારું મોસ્ટ ફેવરિટ ગીત છે. સાંભળજો બરાબર. કર્મ કીધા જે હોય પ્રભુ મેં તે સગણા સાથે વળે. કરુણા સાગર પ્રભુ મહાવીરનો, કરુણા સાગર બહુ મહાવીરનો સાચો સાથ મળે. સુનામાં સુગંધ ભળે, સુનામાં સુગંધ ભળે. એક ઘડી પ્રભુ રે કાંતે, એક ઘડી પ્રભુ રે કાંતે આવીને સ્નેહ મળે. સુનામાં સુગંધ ભળે, સુનામાં સુગંધ ભળે, સુનામાં સુગંધ ભળે, સુનામાં સુગંધ ભળે. વાહ 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 ભાઈ વાહ વાહ. 1000 અમારી સામે બેઠા એવું લાગે છે. કારણ કે જેને પ્રિય હોય અને સાચા માણનારા મળે ને એની વાત જુદી છે. મને લાગે કે 6:20 થવા આવી છે, બરાબર? 10 મિનિટનો બ્રેક લઈ લઈએ, બરાબર ને? હા. અને જે લોકોએ કલાકારો માટે ભેટ મોકલી છે, અમારા સેવંતીભાઈ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટના પરિવાર તરફથી પણ કલાકારને જે રકમ આપી છે એ અમારા કલાકારો વતી હું આભાર માનું છું. જેને પેનડ્રાઈવ જોતી હોય તો હવે લઈ જઈ શકો છો. થેન્ક યુ. હા જેવી અડધો કલાકનું આપણે મધ્યાંતર કરીએ છીએ. અડધો કલાક પછી આપ આવો અને ફરી આપણે આગળ વધશું. મને બરાબર યાદ હતું, 2 દિવસે આપ કહેતા હતા. મહેન્દ્રભાઈ અમને આવું કોઈક ચાહનાર બધા અમને ઓર મજા આવે. એમ થાય કે હા તો એક કામ કે નીચેનું થોડુંક વધારી દે, ઉપર ઓછું કરી નાખી. આ જુદું છે ને રાહુલભાઈ? એ ઓલા ઉપર સ્પીકર છે એનો આવજો. સ્પીકર છે ને ઉપર, આ સ્પીકરનો અવાજ ઉપર જાય છે. પેનડ્રાઈવની અંદર પણ અમારા 6 આલ્બમ છે એ જૈનિઝમના. 4 જૈન સ્થાન પર છે, એક ભક્તાંબર રત્નાકર 25, એક નવકાર મંત્રનો લગ, પણ કાંઈ રિપીટ નથી. એ પાકું 45 માંથી. સોરી સુમતિભાઈ, અરે હું ભૂલી ગયો. સુમતિભાઈ હું નામ ભૂલી ગયો. સુમતિભાઈના પરિવાર તરફથી કલાકારોને ભેટ. નહીં મારો ધર્મ બને ભલા માણસ. અને જે લોકો આપો પ્લીઝ નામ આપજો તો અમને મજા આવે, આનંદ થાય કે ભલા માણસ પ્લીઝ.